Galatoomaa hundumti keessanuu warri biyya jirtanis warri biyya alaa jirtanis warri mana keessanii teessanii nu hordofaa jirtanii torbaan darbe kan dabarree wanta baay'ee barree wanta uummanni keenya beeku nutti jiru jennee kaafnee turre har'as immoo gaaffii adda addaa kaasuuf kaana namoonni keenya waa'ee isa kaasan kanarratti jedhanii mitiyan haasa'aa jiranii waan qoratan waan beekanidha wanta nu as fidaa jiranii fi uummanni keenya dhaamsa kana walii dabarsaa hiriyoota keessatti linkii kana daddabarsaa uummata keenya haa ga'u uummanni keenya waan kanarraa haa baratu kanatti aansee kanaan isin gaafachuu barbaadu waldaan qorannoo Oromoo yeroo hundumaa banaadha dargaggoon keenya qeerroon keenya hundumti keessanuu amma dandeessanitti keessumaayyuu naannoo mana barumsaa yuunivarsiitii keessa warri barataa jirtan miseensa OSA ta'uudhaaf taafadhaa keessumaati warri alaa jirtan carraa guddaa qabdu warri biyya jirtan illee yookiin intarneetiiniif jiru ta'a warri ala jirtan garuu mirga qabdan dirqama qabdanitti dhimma bahaatii miseensa ta'aatii qooda keessan fudhadhaa gaaffilee ka hundumaadhaafuu yoo walitti finne ogeessota adda addaa gaaffilee walitti finne wal barsiifneeti uummata keenyaafis ofii keenyaafis of ijaaraa deemna. Amma kanarraa kan ka'e har'a paanelii afurtu jira. Paanelii arfan sana amma deebiin isin kaasuun barbaada. Paaneliin duraan turte waa'ee seera konstituushinii biyya sana keessatti maaltu ta'aa jira. Ogeessota waa'ee seeraa warra beekantu nutti himu. Isaati booddee paanelii lammaffaa irratti waa'ee magaala Finfinnee wajjin wal qabatee warri maaltu ta'aa jira maaltu ta'uun itti ture waan akkasii kana gaafatu deebiis nu kennuudhaaf tattaafatu. Sadaffaa ilaalcha addunyaa kana ilaalchi biyya Itoophiyaan suniyyuu sanyummaa irratti hundaa'e fakkaatti dubbiin kun dhugaadha moo dhugaa miti an jedhu xiinxalaa adda addaa nuu kaasu achirraa kan barannee gara fuulduraatti deemuu dandeenyu kan nuti taasisu jechuudhaafidha. Dhuma irratti immoo paaneliin arfaffaan warra dinagdeeti. Warri dinagdee biyya sana keessatti dinagdee koronaa kanarraa kan ka'e dinagdeen miidhamuu mala miidhaan dinagdee kun immoo maal fiduu danda'a? Mootummaa sanarratti uummata sanarratti maal fiduu danda'a? Hanjedhanii beektonni waa'ee dinagdee isarratti xiinxalu. Kanaafuu hundumti keessanuu har'as ta'e gara fuulduraatti miseensa keenya ta'an jedhu daddabaleen kaasa. Torbaan dhuftus akkasuma sagantaan biraa irratti dhufnaa akkuma jalqaba irraayyuu ka'ee torbaan afurii faan itti fufuudha. So torbaan dhufummoo hagam biraatu ka'aa jira jechuufini. Kanaafuu hundumti keessanuu baradhaa wal barsiifna gaaffii qabdan bakka jirtan teessanii kaasuu dandeessu. Gaaffii isin kaaftan sun immoo isa waraqaa dhiyeessanaadhaaf dhiyaataa isaanis immoo ogummaa qaban beekumsa qaban irraa kan ka'e deebii nu kennu yaalu. Kanarratti egaa ani dabaleen himuun qabu warra paanelii kana gaggeessaa jiru Dr. Kulummaa Fan dabarsa. Galatoomaa. Galatoomi Dr. Beenyaa carraa kana nu laachuu keetii fi akkuma Dr. Beenyaan ibsee jiru kuni konferensii OSA'ti mid-year conference 2020 virtual conference jedhamee kan qophaa'edha. Torbee lammaffaarra jirra kana torbee darbe akkuma Dr. Beenyaan isinitti himee paanaaliin sadii darbanii turanii kun paanaaliin arfaffaa warra har'a qopheeffaman har'a dhiyaatan keessaa tokkodha. Amma kan isa jalqabaa kan itti fufnu ogeessota seeraa bebbeekamoo lama yaada isaanii qorannoo isaanii nu dhiyeessu. Isa booda edda isaan fixanii booda gaaffii deebiin itti fufaa. Lamaan isaaniiyyuu akka daqiiqaa 20 akka isaan dubbataniin hayyamaa fi edda lamaan isaanii dubbatanii fixanii booda gaaffii fi deebiin itti fufaa akka daqiiqaa 15-20 fi itti fufaa utuu paanaalii keenya kanan xumuriin jechaadha. Dhiifama naa godhaa isuma nama dubbadhe kana afaan Ingiliziitiin warra
afaan Oromollee nageenya jiraatanii gabaabseetan dubbadha. Welcome to the 2020 OSA Virtual Mid-Year Conference. This is panel 4 of the second week of this conference, a special conference webinar. We are forced to do this because this year we couldn't really gather at one place because of the COVID-19 pandemic. But I'm glad that we are able to, OSA is able to organize this. Our speakers this morning or this afternoon, wherever you are two distinguished legal experts. The first is Dr. Bayan Asoba. Dr. Bayan Asoba is a lawyer and also a politician. He is a long-time member of the Oromo Studies Association. And also as a politician, in fact, he had played a different role and a prominent member of the Oromo Liberation Front or the OLF. And also lately he was the founding member of the Oromo Democratic Front, and I believe he is the vice chair of that organization until very recently. Today will join us from Columbus, Ohio, and his topic is ongoing constitutional crisis in Ethiopia, the suggested solutions and the Oromo question. So you'll have 20 minutes to present his paper. And the second speaker is Obu Teshale Abarra. Teshale Abarra is a lawyer, distinguished. He's a distinguished lawyer. He was a judge, and right now he lives in London, United Kingdom. Currently, is also a chair of the Oromo support group and very active in the Oromo issues in the diaspora. His topic today is the postponement of elections and the state of emergency in Ethiopia, assessing their impact on the future of Ethiopia and the constitutional order. He will also have 20 minutes to present his paper. Without spending much more time, I'll just directly go to the first speaker, who is Dr. Bayan Asoba. Dr. Bayan, Charake, okay, stage for you. Galatoma, Dr. Gulummaa Hedduu Galatoma. Baay'een gammada qophii kanarratti hirmaachuu kootti. Akkuma dubbatametti jeequmsa constitutional crisis sirna heeraatu Itoophiyaa keessa jira. Jeequmsa sirna siyaasaatu jira. Kun maali? Furmaanni mootummaarraa dhiyaataa jiru maali? Moo furmaanni dhugaadhaa maali? Isa jirratti dubbachuu barbaada. Dhugaadha. Itoophiyaa keessa jeequmsa heeraa fi jeequmsa siyaasaatu yeroo ammaa jira. Inumaayyuuf duba deebi'ee yoo ilaalee Itoophiyaan yerumatti jeequmsa keessaa baatee hin qabdu. Egaa bifa amma qabduun ijaaramte booda Itoophiyaan yeroo hundaa'u kiraayisii keessa jirti. Jeequmsa mootummaan uummataan fudhatama dhabuutu jira. Jeequmsa siyaasaa jechuun kana. Mootummaan Itoophiyaa amma bifa ammaa kanaan erga ijaaramte jalqabdee erga Atsee Minilikiin ijaaramtee sanbooda Atsee Haile Sillaasee fa'aa dhufanii ijaaranii biyya amma jirru kana tolchan irraa jalqabee mootummaan tokkolleen kan uummataan karaa haqa ta'een karaa walaba ta'een filame hin jiru. Dhaabbatee hin beeku. Kanaafi legitimeesiin fudhatamiinsi mootummoota Itoophiyaa dhufaa dabraan yeroo hunda kan gaafii keessa turee fi ammallee gaafii keessa jiru jechuudha. Agoon mootummaan Itoophiyaatu mootummaa humnaan dhaabbate, mootummaa uummata bilisummaadhaan bulchaa ture cabsanii dhaabanii waan tureef
takkaadhaa fudhatamiinsa uummata Oromooti, uummata kibbaa Itoophiyaatiin argateen beeku. Akkuma humnaan jaaramtetti ammallee humnaan qabamte. Kuni jeequmsa siyaasaa keessaa mootummaa hin bahin jechuudha. Mootummaa legitimeesiin isaa fudhatamiinsi isaa takkaadhaa gadi hin dhaabbatin jechuudha. Mootummaa legitimeet ta'e ka uummataan fudhatan ka uummanni sagalee isaa kennee filate hin jiru. Filmaata jechuun guyyaa uummanni itti murteessu mootummaa isaa filatu mootummaa yeroo hamma ta'e filatee akka itti bulchu amaanaa itti kennu akkanaan ture. San dura nugusootaa ture. Nugusoonni nuti waaqaan nu file jechaa turanii. San booda immoo dargaggaa jalqabee mootummaa humnaan aangoo qabatanii. Wayyaanillee mootummaa humnaan aangoo qabattee filmaata dharaa geggeessaa turte. Mootummaan bilxiginnaa amma jirus ittuma fufa mootummaa wayyaanee aangoo humnaan qabatee jechuudha. So therefore, crisis of legitimacy mootummoota Itoophiyaa irraa gargar ba'ee hin beeku jechuudha gabaabaatti. Ammaa kun yoo maali? Maaltu ta'ee amma jeequmsa seeraa fi jeequmsa heeraa fi jeequmsa siyaasaatu jira wanni jedhamuuf maali? Wanni kana fide yoo yaadattan mootummaan egaa Ihaaddeg ammallee ka Ihaaddeg dhaale bilxiginnaan angora dhufanii filmaata dharaa geggeessaa turan. Filmaata mormiin competition keessa hin jiraanne filmaata sagaleen hatuun itti aadaa ta'e godhaniit dhibbarraa dhibbafaa moone jedhanii mootummaa fudhatama of fakkeessaa turan. Kadhumaa filmaata dhumaa kana yoo laallee akka lakkoofsa faranjitti bara 215 exactly May ji'a akka ammaa kana keessa mootummaan filame jedhame. Filmaan sunis akkanumatti dhibbantaa guddaadhaan kanuma paartiin tokkichi paarlaamaa guutuu qabatee keessa jiru dhaabbate. Yeroo filmaanni dharaa sun amma itti haara'amuutu ga'e. Filmaanni sobaa, filmaan dharaa sun mootummaan yookiin manni maree bakka bu'ootaa jedhamu sun kan mootummaa Itoophiyaa gavarmentii ijaaruu ganna 5 filamaa jira heerri isaanii. Artikilii maqaa dhawun isin wanni faffaageessuun barbaadu mootummaan sun ganna 5 filamaa jira. Ganna 5 irraa dabree mootummaa bulchiisatti fufuu hin danda'u jechuudha. Muummichi ministeeraatis ganna 5 akkuma manni maree bakka bu'ootaa ganna 5 filametti muummichi ministeeraallee aangoon biyya bulchuu isaa bakka bu'aa paartii biyya bulchuu waan ta'eef gannuma 5 jechuudha. Amma kanaatu ganna 5 kanaatu uume term of office ka jennu kan paarlaamaatis kan prime minister illeen waggaa itti uumu keessa jirraa jechuudha. Filmaanni silaa ji'a kana keessa ta'u irra ture. Ji'a May 2020 kana keessa ta'u irra ture. Kun ta'ee gaa ammallee amatti ganna 5 dhufuuf mootummaan aangoosaa haaromfatee itti fufuudhaaf yaadamee ture. Gaa filmaan baranaa kun ta'u adda godhu qabsoo guddisee qabsoo qeerroo Oromootiin dhiiga ilmaan Oromoo guddaa gannaqameen sirni olaantummaa mootummaa wayyaanee keessatti qabdu jijjiiramee humni biraa kanuma wayyaaneen dhaabdee humna riiformii tufiin jedhee kan EPRDF dhaalee aangoo qabate. EPRDF lammaffaatu aangoo irra jira jechuu hin dandeenye. Isa kanaatu May kana keessa filmaata gochuuf qophaayaa ture. Humnoonni biraatis sababa jijjiiramaatiin siyaasaa keessatti akka carraaqan akka qabsaa'an carraa waan banameef filmaataaf qophaayaa turan.
filmaanni ji'a mee kan keessa ta'u irra ture mootummaan gorra jiruun komishinaa bulchiinsa filmaataatiin walii galtee paarlaamaa paartii tokkootiin waan komishiniin filmaataa qophii gahaan qabu jedheef gara ji'a Oogasti keessa dabarsan. Ji'a akka Amaaratti haaseenatti fakkaata achitti dabarsan. Isaanii haala kanaan dabarsanii tarii yeroon sunugaa yeroo hedduu biyyataa miti beekamaadha. Ganna keessa akka ilaalcha kiyyatti sababni filmaata san dabarsuuyyuu sodaa paartiin bilxiqinnaa filmaata keessa seenuudhaaf qaburraa ka'ameeti. Filmaanni sun darbee. Filmaanni sun dabree odoo Oogasti keessa filmaanni ni tahaa jedhamee eegamaa jiru. Dhukkubni daddarbaan coronavirus COVID-19 jedhamu kun dhufe. Dhukkubni kun dhugaadha. Addunyaa hundaaf haala addaa haala sardamaa hungaafiin hin jiru. Kanarratti wal dhabuun hin jiru. Kanarraa ka'eeti amma boordiin filmaata Itoophiyaa filmaata kan haala kana keessaan geegessuu hin danda'u jedhee murteessee dubbii kana gama mana maree bakka bu'oota paarlaamaatti dabarse. Paarlaamaanis gaafii san fudhateet filmaanni ta'uu hin danda'u jedhe. Filmaanni yeroo yaadametti yoo hin taane yeroon kun kan yeroon aangawoonni mootummaa paarlaamaanis muummichi ministeeraatis itti filaman raawwatu waan ta'eef eenyu duuba Septeembar 30 isaanii kan itti raawwatu Oktoobar 5tti yeroon raawwata. Amma sababa COVID kanaan haalli labsiin yeroo muddamiinsaa labsamee ka ji'a jahaaf turu labsamee jira. Kun hundi walitti dabalameeti gaafa Oktoobar 5 yookiin maskaram 30 jedhamanitti mootummaan haaraan filmaataan dhaabbatu akka hin jirre godhe. Mootummaan kun yeroo itti karaa heeraatiin biyya bulchu raawwataa jechuudha. Duuba san booda mootummaan heeraan haa jennu filame jedhamu yoo ka biyya bulchuuf mirga kadhabu ta'e biyya eenyu bulchaa gaafii joo dhufe. Kanaatu jeequmsa fide. Jeequmsa keessaa jechuudha. Durumaan akkan jalqaba jedhetti mootummaan Itoophiyaa hundaa wal legitimeesii fudhatamiinsa gaafii keessa jira. Kanaaf uummanni waraanni bilisa baastonni uummataa dhaabbatanii kan Oromoo, kan Tigree, kan Sidaamaa, kan Somaalee dhaabbatanii wanni qawwee lolaa turaniif mootummaan kun legitimeesii waan hin qabneef mootummaa Itoophiyaa ammaas kan durii hundi legitimeesii waan hin qabneef kiraayisii keessatti politikaal kiraayisii keessa ture. Kunis amma kun itti dabalamuun filmaanni kun ta'uu dhabuun sirnuma isaanittu konstituushinii sirna heera ittiin bulla keessattuu yeroo itti biyya bulchuu hin dandeenyetu uumame jechuudha. Kana akkamitti furamaa kajoo marii bal'aatu karaa hedduun deemaa jira. Furmaanni maali gaafii tanaaf? Yoo Septeembar 30 akka lakkoofsa Habashaatti mootummaan biyya bulchuu hin dandeenye, mootummaan biyya bulchuuf mirga hin qabaanne ta'e biyya akkamitti buluu qabdi kan jiru. Dura mootummaan gorra jiruutu dhimma kanaaf deebisaa kennuuf carraaqaa jira. Namoonni mootummaa kana keessa angorra hin jirres mormitoonnis namoonni dhuunfaatis furmaata adda addaa dhiyeessaa jiru. Kan mootummaa haalaallu mootummaan filmaatota 4 lafa kaayate. Laale tuntahaa tuntahinnaa furmaata 4 dallaalaniit afran keessaa tokko filatan. Dura tarii filmaata ka ta'u ka jiru paarlaama kana prime ministeriin diiguudhaaf aangoo qabaa akka keeyyata 60 konstituushinii Itoophiyaa amma jirutti paarlaama kana yoo bittinneessee ji'a 6 keessatti filmaanni akka ta'u gochuu danda'a kan jiru qabaa. Garuu haala kanaaf ka ta'u miti. Suni
filmaata gochuuf malee haala amma muddamiinsaa kanaaf yeroo ammoo yeroon term of office yeroon mootummaan kun aangootti qabu dhumuu ka'e kanatti waan isaan baasuu miti kana lakke kanan goonuu jaan. Kan biraa labsii yeroo muddamiinsaa yoo goone yoo jaan. Kunis hin ta'u jaan. Labsii yeroo muddamiinsaa amma labsii yeroo muddamiinsaa keessa jirra. Yoo ittidhaan labsii yeroo muddamiinsaa keessatti immoo filmaata gochuun waan hin yaadamne lakki kunis nun baasuu jaan. Kan biraa kan yaadamee akka filmaata dhiyaatee seeruma kanaa fooyyessinii yoo seera kana fooyyessinii aangoo keenya dheereffannee yoo jechuudha jaamee seera kana fooyyessu heerri jiru isaan hin dhoobu. Garuu adeemsi seera fooyyessuudha waan hedduu waan gaafatuuf uummanni mari'achuu waan gaafatuuf haala labsii yeroo muddamaa keessatti kunis nun baasuu jaan. So filmaanni dhumarratti filatan kun yoo isa heeruma jiru kana hiikaa itti goone hiikaa kanarraan akka aangoon nu dheeratu yoo goone kajuu irra gaan jechuudha. Dhumateenya irrattu filmaanni paartiin aangoo irra jiru godhu dhaabbatoon jiran hundinuu kanuma paartii aangoo jiran ajajama waan ta'aniif hawwiin mootummaa aangoo irra jiru akka warra aangoo irra qaama daddaatiin guutamuuf shakkiin hin jiraatu. Garuu mee maal jaa heera hiikuun sun furmaata heerumti jiru hiikaa heeraa kana gochuu akka amma mootummaan aangoo irra jiru hawwutti akka paarlaamaanis amanee gara commission of inquiry geessite furmaata haa isa juusan. Heera hiikaan to begin with qaamni amma constitutional inquiry commission fi manni house of federation jedhaman sun qaamota siyaasaati mana heeraatiin kana beeka mana heeraa hin baabsineen dhiyoo kana yeroo prime ministeriin dubbatu keenyalleen council jedhamaa ka faransaayilleen council jedhamaa walumatti dhiyaataa kan jiru jedhe dogoggora guddaa. This is a misleading statement. Conference mana heeraa hin baabsine. It's a constitutional court. Ethiopia keessa constitutional court hin jiru. Wanni manni heeraa dhimma heeraa irratti akka murteessine hin dhaabbanne godhameef sababa gahaa qaba. Maaliif TPLF mana heeraa heerri isaan baasan gochi isaanii murtiin isaanii heerawaa miti jedhee qaama murteessu akka jiraatu hin barbaadu. Constitutional court kajam akka jiraatu hin barbaadu. Kanaaf qaamuma siyaasaa paartuma aangoo irra jiru deebee heera baasa. Asirratti conflict of interest waan jedhamu jira. Dhimma ofirratti abbaa heeraa ta'uun hin danda'amu. Qaama hin baabsineetu gaafii heeraa murteessuu qaba. Lammata wal dhabbiin hin jiru. Heerri isaanii maal jedhaa yoo wal dhabbiin heera kanarratti wal dhabbiin dispute constitutional dispute yoo jiraate dubbiin gara hiikaa heeratti deemtii jira. Wal dhabbiin hin jiru waan heerri kun jiru irratti warri namni wal dhabu hin jiru heerri akkana ja'a akka jiru irratti. Amma gaa counciliin inquiry jedhamu qorannaa dhimmoota heeraa jiru suni hoggaa wanni kanaa dhiyaateef waa lama godha. Wanni natti dhiyaate kun waan hiikaa gaafatuu miti jedhee diduu hin danda'a. In deebisa jechuudha. Mana maree bakka walitti deebisa. Yoo dhugaa murteessu dubbiin kana ta'a. Yoo hin ta'in ammoo waan hiikaan barbaanne godhee akka nama heera haaraatumutti furmaata kenna. Furmaanni sunis mootummaa kanaaf aangoo haga jedhanitti dheeressu jechuudha. Kuni legitimeesii mootummaa kanaa xaqamaa godha malee caalaa haga dur caalaa xinneessa malee jechuudha. So haala kana keessatti furmaanni maali? Furmaanni reefu hoggan haasa'ee jalqabu mootummoonni Itoophiyaadhaa legitimeesii hin qabanii. Jeequmsi siyaasaa keessaa Itoophiyaan baatee hin beektu kan jedhu dubbadheen ture. Furmaanni amma kasan keessaa nama baasu ta'uu qaba. Kun maali? Yeroo jalqabaatiif warra filmaata dharaatiin filamee aangoo jiru qofa odoo ta'e
isaanillee dabalatee paartileen mormitootaa hundi mariidhanii akkaataa takka hamma filmaanni yeroo itti aanu ta'utti biyyi tun akkamitti bulti kajuu marii yoo murteessan waliigaltee ummataatiin yeroo jalqabaatiif ta'aa jechuudha. Lama yoo kun ta'e yeroo jalqabaatiif ummatallee filamuu baatan namoonni dhimma biyya kanaan humnoonni dhimma biyya kanaan nu laalti jiru hundi keessaa hirmaatee sagalee keessatti qabaatee filmaata haqaa ka dhugatti geessuu dandeessisaa jechuudha. Akka amma deemutti illee aangoon mootummaa kanaa yoo dheeratellee filmaanni haqaa ka dhugaa deemuuf tahuuf hin deemu. Asxaan kanaa wanni kana nu agarsiisaa hedduutu jira. Ammaahu sababa rakkoo dhukkuba darbaa kanaan mootummaan labsii yeroo hatattamaa labsee humnoota isaan mormu hacuucuu hidhuu dararuutti dhimma itti bahaa jira. They are abusing it. Ni mul'ata. Biyya Oromiyaa hunda keessa deemaa keessattuu Oromiyaa keessatti namni irra haala durullee caalaa ganda hunda keessatti hidhamaa jira. So haala kanaan yeroo deemamu mootummaan kun yeroon isaa yoo dheeratteef haga ta'e akka hawwiisni argatu shakkiin hin jiru qaamuma isaatu murteessaa ismaatu murteessaa jechuudha. There is no separation of powers. Garaagarummaan aangoo hin jirtu paartii tokkootu biyya hunda bulchaa jira. Hawwii waan paartiin bilxiginnaa hoogganni murteessitu gara paarlaamaa fakkeessuudhaaf rubber stamp ittiin faranjiin chaappaa akka itti dhiyaniif deemaa jira. San akka argatan gaafiin hin jiru shakkiin hin jiru. Garuu kun jeequmsa keessaa hin baasu. Kiraayisisii fudhatamiinsa mootummaadhaa jeequmsa fudhatama dhabaa mootummaadhaa itti fufaa rakkoo biyyallee daran hammeessa malee hin furu. So therefore hoggaa kana ta'e egaa uummanni Oromoodhaa ammatti cunqursaa guddaa keessa jira. Gaafiin uummata Oromoo waakkatamaa jirti. Inumaayyuu guddinni akka uummata Oromootti akka uummata Itoophiyaa keessatti baroota 50 dabraniif arganne uf duuba deebi'aa jira. Riversaa deemaa jira. Inumaayyuu warri aangorra jiru furmaanni Itoophiyaa gudditti dur deebisuudhaa jedha. Akkaataa akeeka Haatee Minilikii fi Haayile Sillaaseen faan jalqabanitti itti fufuutu furmaataa jira. Itoophiyaa san ni beeyna. Itoophiyaan sun Itoophiyaa afaan tokko, Itoophiyaa seenaa tokko, Itoophiyaa aadaa tokko, Itoophiyaa olaantummaa saba Itoophiyaa keessa jiru ka tokko jechuudha. Ummatoonni kun kan sadarkaa lammii lammaffaatti yookiin sadii gaditti lakkaayaman kan gidhummaan amantii keessa hin jiraanne san taate jechuudha. Itoophiyaan tun nu hundata hin beekne nuti keessaa waan akka hin qabne kan itti cabne jechuudha. Badawwee yeroo yoonaa kennite Itoophiyaan maal akka taate Constitutionii Haayile Sillaaseen bara 1931 baase laala. Constitutionin sun heerri Haayile Sillaaseen uummataaf kenne jiru sun waan tokko dhugaa dubbate. Itoophiyaan maali gaafii iyyuu deebise. Itoophiyaan maali? Itoophiyaan biyya takka ta ummatoota Itoophiyaadha native Itoophiyaan ta'anii fi Itoophiyaa dhugaa jechuudha native warra ta'anii fi warra subjects warra humnaan cabsinee biyya tana keessatti bulchinu walitti dhufee Itoophiyaa tana uumaa jaheerrasu. Impaayara ta'uu heerasantu dhugaa ba'e. Itoophiyaan san amma Itoophiyaan durti deebine jan sun Itoophiyaa san. Itoophiyaa warra dhugumaan Itoophiyaa ofiin jiru fi warra lolaan humnaan cabee Itoophiyaa keessatti aangoo mootummaa Itoophiyaa jalatti dursitoota Itoophiyaa jalatti humnaan qabamanitti deebinaa jechuudha. Well, abadan sun dhugaan ta'uu sun ta'uuf hin deemu legitimeesii mootummaa Itoophiyaa gaafii keessa geenu itti fufaa qabsoon uummatallee itti fufaa. Yoo dhugumaan marii hunda ammateef warri amma aangarra jiru fedhii hin qabaanne tahe
bulchiinsa garee tokko itti fufuudhaa fi hawwii Itoophiyaa dullatti imperial Itoophiyaa san fidu ka constitutioniin 1931 kaa'isan fidu taati ummanni gaafilmaan ummataa ifa jechuudha. Filmaanni ummataa keessattuu ka Oromoodhaa qabsuma jalqabante san itti fufu hanga Itoophiyaan federaalawaa fi dimokiraatawaa sabdaneessaa dhaabbattutti itti fufu yoo kunis didemmoo ummanni keenya gulantaa siyaasaa mataa ofii murteeffachuudhaaf mirga ummanni addunyaa qabu kan hunda ni qaba saniif qabsaa'uu qaba jechuudha. Yoo qixxummaa wajji buluu dandeenye qixxummaadhaan wajji buluu danda'ame hin danda'amu jiraachuudha. Yoo immoo qixxummaan hin jiraanne taate wal hiikuunis ni danda'ama. Sunis furmaata harka nu jiru jechuudha. Lachuuf qabsoo keenya itti fufu kanaaf qophaa'u qofaatu wal qixxummaa dhugaa tokkummaa dhugaallee fida. Tokkummaan didamtu immoo bilisummaatti nu geessa jechuudha. Haasaa keenya yeroo jedhumte kanaan irraa wadhaa waan dhaggeeffattaniif galatooma. Galatoome Dr. Bayyaan soba hedduu si galateeffannaa wanta presentation kennu gootee fi amma itti aansee obbo Tashaaleetu dubbata innis immoo daqiiqaa 20 qaba amma danda'ame yeroo eeggachuudhaan akka xumurru. So thank you Dr. Bayan for your presentation. Next, Dr. Tashale will present his paper. He will have 20 minutes too. So I'll just directly go to Dr. Obo Tashale. Thank you. Galatomi, Dr. Bluma, Tashale sa Joseph one today. Unkabu Tashale, no? Gambiratin ani waktu proses masuk fi tiga pertama penemu chairmani OSA tuntain misalnya semua koresanat na faga bertemu debat wan company tani serefa cuan OVA ini semua terti iha muda kati ansega wan agenda naf kene mitin sena kene mo matadure ratu ya me kanje umarif filannaan kun ceessuun barbaachise yookiin immoo filannaa kana ceessuu fi haalli labsii muddamaa kun maalidha fiduuf kan deemu Itoophiyaa irratti egeree Itoophiyaa irratti maal fida akkasumas immoo sirna seeraa biyyattii irratti maal fiduuf deema isa jedhu irratti gabaabaa haasawaa gabaabaan godhaa daqiiqaa 20 naa kennameera amma danda'ametti akkasuma keetti fixuuf inni yaalii godhaa yeroo keessan akkas jala gubne qabxii kanatti seenuun dura waanuma walii galaa tokko kaasuun barbaada waa'ee dimokiraasiin attamitti deema elekshiin attamitti gaggeeffama muuxannoon biyyoota alaa maal fakkaata isa jedhuun haasa'uu barbaada waa'ee gara Itoophiyaatti toon seeniin jechuudha. Namichi Steven Levitsky jedhamu tokko waan qabxii lama kaase dimokiraasiin sirnaan akka hojjetuuf maaltu barbaachisa haal dureewwan jiran maal faati kan jedhu bu'uuraan kan inni xiinxale dimokiraasii Ameerikaati USA jechuudha. Garuu san keessatti biyyoota adda addaa ilaaleera. Laatiin Ameerikaa keessa kan jiran duubarraa immoo warra taayirant jedhamanii beekan Mussolini faatona fin duubatti deebi'eetti maal fakkaatu jirri kun attamitti biheef godhu dimokiraasii gabbisuu keessatti quucarsuu keessattis attamidha kan isaan haasawaan isaanii sochiin isaan godhan maal fide kan jedhu irraati barnoota guddaa waan namaa kan tokko dubbateetu. Waan inni jedhe keessa waan lamatu strike na godha isan kaasuu barbaada. Waan inni jedhe tokkoffaa jiraachuu kan qabu dimokiraasiin akka hojjetu mutual tolerance jiraachuu qaba jedhu.
mutual tolerance jechuun afaan Ingiliffaatiin akka inni jedhutti afaan Oromootti keetaniin dubbadhaa. Mormitoota ofii akkaataa isaan seera qabeessa ta'anitti beekuu danda'uun barbaachisaadha jedha. Kuni mutual toleration jedha yookiin immoo wal danda'uuf aadaan akkasii jiraachuu qaba jedha. Bakka aadaan akkasii hin jiraannetti yookiin immoo fedhiin akkasii bakka hin jirretti dimokiraasiin yookiin immoo eleekshiniin jiraachuu hin danda'u rakkoo keessa galaa jedha. Lammaffaan forbearance jedha. Kanarratti maal jechuu isaati? Warri siyaasaa keessattiyyuu warri siyaasa keessatti olaantummaa qabaatanii baay'ee mul'atan haala biyya keenya keessatti namoonni ni kaasu Musoloonii fa'aa kaasa. Tiraamp fa'aa kaasa. Isa duratti keessaa Musoloonii kaasa. Musoloonii irra darbee warra Jarmanis hin kaasaa. Maqaa isaanii kaasuun isaa baay'ee barbaachisaa miti. Garuu namoonni warra keenya fakkaatan isaan kana waan ta'eef Tiraamp fa'aa fi kana fakkaatan kaasuun barbaada. Suuratti limited ta'uun barbaada. Maal jedhaa? Namoonni siyaasaa waan adda addaa haasa'uuf dubbachuuf carraa qabu. Gaafa dubbatan hambifachuu danda'u laata? Fakkeenyaaf miidiyaa irratti gaafa dubbatan maal fakkaatu? Waa'ee miidiyaa gaafa dubbatan maal fakkaatu? Waa'ee oppoziishinii gaafa dubbatan maal fakkaatu? Hangamittidha kan isaan deeman? Dubbachuuf mirga qabu garuu gaafa isaan dubbatan obsi keessa jira kan jedhu. Kanatti aansee maal jedha namni kuni waan inni xiinxala keessaa tokkoffaa abbootiin irree maalidha maaliif ibsamu kan jedhu tokko xiinxala. Mallattoon isaanii inni tokko sirna dimokiraasii yookiin immoo rule of the game dimokiraasii keessatti wanta kii ta'an kan irra deebi'ee isinitti himu tartiibaan isinitti himu isan hordofanii jira. Jarri kun warra mormitoota isaanii akka seeraan alatti fudhatu yookiin immoo seeraan ala akka isaan ta'an ibsuuf dadhabu. Kun egaa biyya keenya keessatti mormitoonni seeraan aladhaa, seera maleedhaa, shororkeessaadhaa akkasiif akkas jedhanii poortiree gochuun qalamii akkasii dibuun baay'ee beekama waan ta'eef nama Itoophiyaa keessa jiraatetti ibsuun warri Amaaraa isa Laqqabaarii Aradduutti jedhan sana fakkaata waan ta'eef baay'ee namaa sunatti fakkaata. Garuu immoo kana fakkaata. Sadaffaa namni kun kan jedhu jarri kun violence yookiin immoo humna itti fayyadamanii kaan dhabamsiisuu yookiin immoo waan akkas jajjabeessu irraa mul'ataa jiru. Inni arfaffaan mallattoon isaanii civil liberties mirga dhala namaa dhabsiisuu yookiin immoo miidiyaa fi mormitoota isaanii akka isaan dadhaban, akka isaan hin sochoone, akka isaan laamsha'an gochuuf fedhii guddaa irraa mul'ata warra abbootii irreerraa jira. Mallattoota abbootii irreeti jechuudha. Maal jechuudha gaafa rule of the game yookiin immoo sirna seera waan barame tokko sirna dimokiraasiin itti hojjetu keessaa waan jiran yookiin jiraachuu qaban hordofuu dhabuu maal jechuudha jedhee gaafa ibsu jarri kun fedhiin qabani warri kaan mirga isaanii akka ibsatanii inni guddaan garuu yeroo baay'ee heera irratti amantaa hin qaban jedhu. Heera jechuun isa constitution jechuu isaati. Maal jedha yoo ibsu afaan isaatiin expression of willingness to violate constitution. Jarri kun heera akka salphaatti ilaalu. Heerri hojjetu rakkoodha qabaa, qaawwaa qabaa jiru. Ijaa kanaaf isa maanxuutti baay'ee jarjaru namoonni abbaa irrummaan kaayyoof tarsiimoo qaban jechuudha. Jarri kun tarkaanfii isaan yeroo baay'ee suggest godhan yookiin immoo isaan akeekan tokkos ta'e jedhanii wanti hawwan farra dimokiraasiiti mataan isaa. Waan farra dimokiraasii ta'e tokko yookiin fakkeenyaaf kana cabsuu qabnaa, kan akkasitti waan gochuu qabnaa jedhu sirna kan hin hordofne, wal amanuu waliin dubbachuu irratti kan hin hundoofne tarkaanfii akkasii fudhachuu lallabu baay'ee.
yeroo baay'ee jedha namni kun. Kana ana miti kan jedhe namichi kun qorannaa hedduu irratti hundaa'ee waan jedhedha. Election hin barbaachisu jiru. Yookiin immoo election cancel gochuu irratti haquu irratti baay'ee ariifatu. Waan akkasiis hin raawwatu. Kun muuxannoo biyyoota adda addaa irraa mudannoo argamedha jechuudha. Dhaabota adda addaa civic organization, political organization warra jedhu kana warra siyaasaas warra tola ooltota dhaabota adda addaa dadhabsiisu. Kun Itoophiyaa keessatti maal fakkaata? Waldaa barsiiftotaa, waldaan adda addaa, machaaftuu lama akka Oromootti gaafa deebine 91 irraa eegallee waan keessa turre waan ta'eef isa beektanii waan akkasitti mul'ata jechuudha. Yeroo baay'ee civil and political rights jennee waan beeknu kana suspend godhuu irratti baay'ee ariifatu jarri kun jechuudha. Inni biraan jarri kun kan qaban ammas qabxii lammaffaarratti kaasee diddiirseensitti himaa. Jarri kun political opponents yookiin immoo mormitoota isaanii seera qabeessa jedhanii fudhachuuf rakkatu. Rakkachuu qofaa miti jarri kun seera qabeessa miti shororkeessitootadha maqaa adda addaatti godhuudhaan waan jiru. Maal jedhu fakkeenyaaf jarri kun waan dhokataa qabu ajandaa dhokataa qabu jedhanii ibsuuf ariifatu. Yookiin immoo heera keenya hin hordofan jedhu warra garagalaniitu jechuudha. Heera hordofanii heera hin beekanii ijaa kanaaf jarri kun baanda ta'uu qabu gara jedhuutti dhiibu dubbii jechuudha. Yookiin immoo biyya irratti rakkoodha jarri kun jedhu. Jarri kun biyya keenya irratti rakkoodha. Egeree biyya keenya irratti rakkoodha. National interest biyya keenyaaf balaadha jedhanii akkasitti qalamee akkasii isaan deemu jechuudha. Yeroo baay'ee haasawaan isaanii kun hundee hin qabu jedha namni kun garuu waan akkasii jedhu. Gambiraatiin yakkamtootadha jedhu. Isa gubbaarra baay'ee fagoo miti garuu yakkamtootadha jedhanii akkasitti ibsu jedhu. Fakkeenyaaf jedhee kaasa namni kun warra mormitoota isaaniitiin jarri kun ergamtoota biyya alaati jedhu. Ergiin Arab Dallaala maalii kan jedhufaa jechuudha. Amma yoo keessatti Oromoota keessaa namoota tokkoon paaspoortiin qabu Itoophiyaa miti maalii lafa kaawwannee akkasii jedhamee waan haasawamaa ture baay'ee dhiimaa ture ajandaan akkasii Itoophiyaa keessatti ija kanaaf kunis mul'achaa ture Itoophiyaa keessatti jechuudha. Inni sadaffaan violence jajjabeessu tokko mul'ata jechuudha. Jarri sun maal jedhu yoo rakkoon dhalatu yookiin violence waan namni biyya keessatti nagaan tasgabbiin gaafa dhabu calwa jedhanii dhaggeeffatu. Innumayyuu akka faayidaa qabutti fudhatu. Wanti akkasii gaafa dagaagu itti tola calwanii dhaggeeffatu. Wanti akkasii dhufuunsaa isaaniif qaawwaadha, isaaniif carraa. Takka nuyi harka lafa jalaan jara jajjabeessuu irraa argama jechuudha. Garaagarummaan gaafa jiraate, rakkoon akkasii gaafa jiraate, gar tokko godhanii kaaniin rukutu akkasitti irraa mul'ata jechuudha. Qabxii arfaffaa jedhee kaase Xinosiin diriirsaa. Jarri kun jedhama warri abbaa irree yeroo baay'ee mallattoo irraa mul'atu. Ariifatanii waan akka miidiyaaf civil liberty mirga dhalli namaa uumatti kan barbaadu sana karteel gochuu sana naaffisuuf baay'ee fedhii qabu salphaatti waan akkasii godhu jedha. Poolisii akkasii baasuu seera akkasii tolchuu warra dhaaba siyaasaa attamitti laamshessina kan jedhu baasuu civil society attamitti waan dadhabsiisu seera akkasii baasuu irratti mul'atu. Kanan qofaa miti. Namoonni akkasii mootummoota biyya alaa abbaa irree ta'an wajjin hariiroo tolfachuutu irraa mul'ataa jira. Hariiroo tolfachuu achi bahanii faarsuu akka fakkeenyaaf amma Tiraamp gamana ceetii Atlaantik gamana warra as jiran isa fakkaatan faarsa. Warra biyya kanatti baay'ee raadikaal jedhaman isaatii faarsu dhageessu. Poolisii biyya namaa keessa galee wanni dubbatu dhageessu. Biyya keenyatti amma hariiroo Isaayyaasiif muummichi ministeeraa keenya gidduu jiru yoo ilaaltan garamitti deemaa jirraa gaaffii jedhu kaasa jechuudha. Waan jeneraal ta'e keessa waan hin jiruuf specific waan ta'etti galuu hin dandeenya. Kana ergan jedhee booda
Itoophiyaa keessa maal fakkaata haalli jiru maal fakkaata isa jedhu namni Itoophiyaa keessa jiru maal akka fakkaatu Itoophiyaa keessa bulchiinsi isaa maal akka fakkaatu qabxiin amma kaa'e wajjinii mootummaa isaa xiinxaluu waan danda'uuf baay'ee keessa deemuun barbaadu. Maaliifidha Itoophiyaa keessatti filannaa kana ceesisuu kan barbaachise jedhu waa tokko dubbachuun barbaada. Wanti beeknu tokkoffaan koovidiidha jedhanii itti himan isan beeknu. Garuu koovidiidhaa isa jedhu xiinxaluun ani barbaachisan fakkaata. Koovidii qofaadha otoo koovidiin jiraachuu baate elekshinii Itoophiyaa keessatti gaggeeffamuuf ture. Sanarraa kan ka'es emergency declaration jedhamee yookiin immoo labsiin atattamaa keewwata 93 jalatti bahee sanarraa kan ka'e wanti gaggeeffamuun dadhabamee kan jedhu waan dhugaa of keessaa qabu qaba. No question about it. Akkuma Dr. Bayyaan jedhan elekshiniin kun gaafa dhiyaatu COVID-19 yookiin immoo dhibeen daddarbaan kun wanti inni addunyaa irratti fidee jira. Gaaffiin qabu kun. Garuu sanuma durayyuu ture isa jedhu haasa'uu barbaada. Isa kana mootummaan nutti hin beekna. Emergency declaration sanarraa kan ka'e gaggeessuu hin dandeenye jaa kanaaf yeroo aangoo mootummaa yookiin immoo manni maree waggaa 5 yeroo isaa xumuraa daangaa kana sirreessinee waggaa 5 akka inni darbu godhuu qabna yoo akkas ta'e malee biyyi keenya balaatti deemaa jirti jedhanii wanti haasawan jira. There is a grain of truth achi keessa. Maalidhaa dhugaan amma erga already electioniin yookiin immoo filannaan rakkoo keessa galee booda rakkoon dabalataa irratti dhufee mormitoonni waan barbaadan gochuuf rakkachuun isaanii ifa galaadha kana namni haalu ayyaan qabu jechuudha. Garuu maalidha sababni inni dhugaan inni jedhu ani kanan xiinxaluu barbaada. Fedhii dhumti jiraa ture Itoophiyaa keessa dura. Fedhii dhumti jira ture political will inni jedhamu kun jira ture karaa muummicha ministeeraa yookiin immoo karaa establishmentii mootummaadhaa inni jedhu waan gaafatamu qabu jedhee ilaala gama kootti. Har'aa kaateetu kana jettaa isa jedhuuf ammee yaada koo diriirsan sitti himuuf argisiisa. Mallattoon adda addaa waan inni ture hin jira. Fakkeenyaaf kan natti mul'atu muummichi ministeeraa erga aangoo qabatanii tokkoffaa Itoophiyaa keessa elekshiiniin jiraatee hin beeku. Yookiin immoo filannaan fair and free bilisaa fi haqa irratti hundaa'ee gaggeeffame hin beeku. Waggaa 30tti deemnaa isa 6ffaatu deemuuf jira ta'ee hin beeku. Ijaa kanaaf muummichi ministeeraa kan OPDO'n EPRDF ijoollummaa irraa kaastee guddaste kun guyyaa tokkotti seent ta'a jedhanii tilmaamuun rakkisaadha. Akkas jedhanii shakkuunis rakkoo qaban natti hin fakkaatu. Maaliif sirna sana keessaati as bahee waan ta'eef nam tokko akkas jedhee yoo dubbate kanaaf evidensii dhiyeessi kanaaf cimuu dubbatte jedhamee yakkamuu qaba jedhee ilaalu gama kooti. Ragaan isaa maalidhaa achi keessatti qaxarame hojjete itti amanee sirna sana keessa ture waan ta'eef namoonni cunqurfamaan namoonni viiktimii filannaan dhabamuu isaatiin yookiin immoo dhibeen dimokiraasii dhabamuu isaatiin mirgi namaa kabajamuu dhabuu isaatiin rakkoon irra ga'e hundi hin amannu yoo jedhe mormitoonni hin amannu yookiin immoo shakkamte yoo jedhan cubbuu guddaan irra darbu. Substantiated miti unfounded yookiin immoo calma jennee qilleensa keessaatti waan waraabnu jedhamee haasa'amuu danda'u natti hin fakkaatu. Garuu qabatamaadhaan wanti argine muummichi ministeeraa irraa waadaan isaan galan gaafa aangoo qabatan eleekshiniin yookiin immoo tiraanzishiniin akka jiraatu cagumsi akka jiraatu waadaa jedhanii waadaa seenan. Haa ta'uutii guyyaa aangootti dhufan irraa kaasanii wanti isaan godhaa turan uummata akka walitti buusu ture. Tokko namni Faransaay tokko Faranjiin tokko immediately ka barreessa. Maal jedhee akkuma isaan dhufanii jaarsi kun yookiin immoo muummichi ministeeraa heera kana maanxuuf akka inni deemu indikeet godhee ture. Baay'een ture namni kun jechuudha. Beekamaa joornaalistiin tokko. Maal jedhee waan inni kaase muummichi ministeeraa Abiy sirna paarlaamentari dimokiraasii irraa gara pirezidenshal siistamitti fiduuf akka inni qabu kaasee ture. Kana jechaan
heerichitti amanu jechuudha inni isa diriirratti kaasaa ture. Heerri kun kana gochuuf completely jijjiiruu qaba. Complete overhaul godhuu barbaachisa malee salphaatti kan dhufu miti. Heerri kun multi ethnic federalism yookiin immoo federalismii sabdaneessa jedhamu kanatti hundaa'ee kan ijaaramedha. Kana diiguun salphaan ture. So kan akka salphaatti nama ilaaledha. Kanaaf ragaan adda addaa jira. Muummichi ministeeraa waggaa dheeraa dura irraa eegalee kana jijjiiruuf kan yaada akkasii promoot godhaa ture. Ragaan adda addaa wanti indikeet godhu jira. Namni kun kanarratti hundaa'eeti kan kana jedhe jechuudha. Kanaaf jecha wanti jaarsi yookiin immoo muummichi ministeeraa godhaa ture maalidha? Ce'umsa isa jedhame sana karaa saaquu tolchuurra immediately wanti nagu jalqabe uummata walitti buusu. Uummata walitti buusuuf naareetiif itti fayyadamaa ture. Hundi keessan hin beektu irra deebi'een jira. Fakkeenyaaf waan hin barbaachifne waan dirqama isaaf kenname keessa hin jirre liistii sana keessa hin jirre fakkeenyaaf akka hawultii baasanii tolchuu Oromoo fi Amaarri akkasii jedhanii uummata waan walitti buusu tokko raawwachuu Oromoodhuma keessa gidduutti rakkoo adda addaa uumuutu irraa mul'achaa ture. Fakkeenyaaf Wallaggina ajjeesaa kan jedhu muummicha ministeeraa waan hin eegamne tokko sana booda sana hordofee Wallagga adda baasee Gujiif Boorana adda baasee tarkaanfii irratti fudhatamaa ture waggaa 2 guutuuf seeraaf heeraan faallaa haala ta'een command post kan jedhamu deploy godhee sirna TPLF keessatti illee raawwatamee kan hin beekne isaan xinnoo heerichatti hirkataniitu waan godhaa turan karaadhuma sirna OPDO inni miseensa keessa ta'een jechuudha. Itti fayyadamuudhaan OPDO illee kana affeerre waan akkasiin affeerre. Garuu inni ammaa kun inni biltsiginnaa jedhamu kun akkaataa inni itti uumame yoo ilaaltan seera hordofuu hin jiru, sirna hordofuu hin jiru, baay'ee jarjaraadha. Fakkeenyaaf akkaataa Ihaadig itti diigame yoo ilaaltan seerri hin hordofamne, heerri hin hordofamne. It's very hasty, rakkataadha ture. Kana hunda namni arge namichi kun seeraaf akka kabajaan qabu. Heeraaf kabajaan qabu. Namni heera xinnoo kabajuu danda'e heera kabaja. Seera kabajuu irraa jalqaba. Namni traffic light karaa irra ceenu sana namni ce'u sana dhaabatee gaafa isaa hayyamamu darbu tokko seera isa guddaas kabajuuf jira jechuudha. Isa guddaa traffic offense jennu kabajuuf jira jechuudha. Sanaan alatti kan jiru criminal law keessa yookiin immoo seera adaba yakkaa keessa warra gurguddaa kabajuuf jira jennee amanuu dandeenya jechuudha. Namichi kun tokko ittiin jiru. Sa'aatii kanatti fakkaataa gambiraatiin akka aangootti akka hojiitti dhufeen akka dirqama fudhatee namichi kun heera yeroo ce'umsa nan tolcha gara eleekshiniitti ceena jedhee otoo namni eegu wanna kana duubatti harkisuudha kan tolchaa ture. Fakkeenyaaf waaniin boordiin filannoo baay'ee yeroo dheeraa fudhateetti kan ijaarame. Erga ijaaramee booda fakkeenyaaf dhaabonni beekamoon rikogniishinii gurguddaa qaban adda bilisummaa Oromoo dabalatee jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo Ihaadig hundi isaa walitti dabalamee masa fudhataman qabu. Kuni beekama. Adda bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo ta'uusaa qofa otoo hin ta'in adda bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo jedhee dhaqee Asmaraatii dubbisee biyyatti galaa jedhee kan affeeresa. Muummichi ministeera mataa isaatti. Garuu erga isaan biyyatti galanii booda jara recognize godhanii akka dhaabbatti recognize godhanii register gochuun waggaa tokko ol fudhate jechuudha. Dhaabonni kaanis waanuma wal fakkaataa qabu. Wanta seeraan raawwatame tokko hojiirra oolchuuf fedhiin hin jiru. Kana qofaa miti. Isa dhiyeenya kana mana maree murtaawee akkaataa murtiitti executive ta'ee waa'ee Sidaamaa olaaltan uummata Sidaamaa referendamiin gaggeeffame waan ta'e isa quba qabdan kanadha jechuudha. Gambiraatiin waa'ee mana murtii ilaala. Mana murtii baay'ee interfiir godhuun kun hin mul'ata. Mana murtii keessatti mana murtii waan barbaadamu bulchaa keessatti mannoo. Okay. Yeroo fudhadhe nan gabaabsa. Daqiiqaa tokko. Yaa kanaaf obsi dhabuun
rakkoon akkasii baay'inaan mul'achaa ture jechuudha. Rakkoon mootummaan kun ce'uu kan dadhabe, mootummaan kun gara filannaatti kan ce'uu dadhabe. Covid qofaatiin miti. Otoo Covidiin dhufiin dura already fedhiin fair and free election gaggeessuuf jiru dhumatee ture. Hin jiru ture. Otoo kun dhufuu baate fair and free election gaggeessuu hin danda'u ture. Akkuma Dr. Bayyaan jedhan inni furmaata kenna. Propozaaliin gaggaariin karaa warra oppositionii haala haambii ta'een haala warra mootummaa recognize godhuun mootummaadhaan immoo sin gargaara wanti jedhu jira. Amma akka mootummaatti kan behave godhaa jiru warra oppositioniiti keessattuu warra propozaalii adda addaa dhiyeesse kana jechuudha. Kana fudhachuuf garuu fedhiin hin jiru. Kana fudhachuun yoo danda'amu baay'ee Itoophiyaan garamitti deemti balaa guddaaf Itoophiyaa eeggatu jechuudha. Yookiin complete disintegration itti deemti. Yookiin immoo akka Dr. Bayyaan jedhe kana biyyoonni adda addaa yookiin humnaan yookiin heerichumatti mootummaa forsi godhanii gara Itoophiyaa ciccisuutti deemte jechuudha. Filannaan kan eenyuti warra biyyattii jaalatuuti jechuudha. Bittiin Itoophiyaan dhaabattee turuu qabdi isa jedhu filannaa keessa galchanii kana keessaa kan fudhannaa isa jedhu fi dafanii tarkaanfii fudhachuu barbaadan fakkaata. Galatoomaa ga'a. Galatoome obbo Tashaalee. Ifa manaa godhee yeroon introduusii godhu wanta dogoggoree fi na sirreessuu keetii fi sin galateeffadha. Pirezenteeshiniitiif akkasuma. Amma warra dhaggeeffattoota keenya warra do'attan itti fufnaa yeroo waa qabnaa ani irra deddeebi'ellee waan baay'ee waan isaan dubbachuu hin fedhu garuu waama lamaan sadatti tokko haayilaayitii godheen isuma isaan dubbatanis immoo keessaa namni afaan Oromoon dhaggeeffataallee to'ataa jiran yoo jiraatanii isaaniif akka ta'u toluu fi gabaabseen afaanuma Ingiliziitiin waa dubbadha. Jalqabaa fi jarreen lamaan iyyuu hayyuun keenya ogeeyyiin seeraa rakkina amma adeemaa jiru biyya Itoophiyaa keessa keessumaa ammoo constitutional crisis amma uumamee adeemaa jiru irratti ibsa gaarii nuu laataniiru. Dr. Bayyaan akkuma dubbatetti biyyi Itoophiyaa nuti akka beeknutti seeraan histiriidhuma seenaa ishee keessatti mootummaan biyya sana bulchan legitimacy saba bulchan sana fuulduratti walqixxeetti legitimacy yookaan immoo fudhatama dhabuudhaan rakkina guddaa karaa politikaa akka isaan qabaachaa turanidha. Seeraanis ta'ee seenaadhaan rakkinni kun bara baay'eedhaaf adeemaa ture. Warri amma teelanaa kunillee waggaadhuma 30 darban kana keessatti warri jiranii ammas immoo itti fufee kan jiru mootummaan amma jiru kuni rakkina kana keessaa akka inni hin baane. Filannoon maqaaf haa godhamu iyyuu malee deddeebi'ee filannoon suni dhugaa irratti wanta hundaa'e free and fair election isa jedhan akka hin taane waan qabuu fi mootummaan kun durumaayyuu legitimacy crisis yookaan immoo fudhatama dhabuu irratti rakkina guddaa qabaachaa ture. Ammas immoo inni amma dhufe kuni election kana jijjiiruun yeroo isaa butuun rakkina duraan seenaadhaan jiru haala dabaleeyyuu hundee isaa gadi fageessee rakkina guddaatti adeemsisaa jira kan jedhudha. Dr. Bayyaan karaa seeraati karaa constitutionii rakkinni kun akkamitti akka dhufuu danda'e kanarratti obbo Tashaaleenis itti dabalee cimsee dubbateera. Rakkinni amma dhufe kun yeroo filannoo jijjiiruun kuni kan inni uumame COVID-19 kan jedhu balaan amma dhukkubni biyya lafaa irratti faca'ee jiru biyya Itoophiyaa keessas akkasuma babal'achaa jiru kuni utuu hin dhufiin durayyuu rakkinni akka ture. Mootummaan kuni qophii baay'ee akka inni hin godhiin ture. Lafarra bubbutaa akka ture.
yeroodhuma isa duraan kaa'amee ture yeroo ammaa kana filannoon sun godhamuutu irra ture isayyuu tokko dabarseera. Mee irraa gara dhuma Oogastitti dabarsee ture. Amma lammata immoo dhukkubni kun yeroo dhufee babal'atu dhuguma rakkina kanaan kan ka'e ammas immoo dabalee dabarsuuf adeema. Garuu rakkinni amma biyyi sun keessatti hidhamtee jirtu mootummaan amma bulchaa jiru kuni ji'a 2-3 booda seeraan kan inni qabu yeroo inni bulchuu danda'u seeraan kan inni qabu yeroon isaan dhumatee jira. Akkamittiin akka inni edda seerri yeroon isaa laatame kun edda dhume booda immoo akkamittiin akka inni itti fufuu danda'u seera biyya sanaa keessa kan argisiisu kan gargaaru hin jiru kan akkamittiin keessaa ba'amuu hin danda'a. Durumaanuu historically rakkinni jira. Legitimacy mootummaan kun qabu baay'ee hin jiru. Qabaates immoo babal'eessaa ija sabaa fuulduratti rakkina guddaa uumaa ture. Kunumtiin amma jiru kuniyyuu kan inni dhufe rakkinni guddaa waan tureef namni mormii gochuudhaan mormii guddaa booda wanta dhufedha. Yeroo sana immoo kan inni abdachiise yeroo waggaa 2 dhufan kana keessatti qophiin godhamee filannoon akka yeroodhaan godhamu ture. Filannoon sun immoo amma ta'aa hin jiru. Yeroon isaas dhumaa jira. Wanti ta'aa jira kun rakkina kanaadha amma keessatti hidhamtee jirti. Obbo Tashaaleenis itti dabalee karaa isaa kan inni nu ibse beektonni qorattoonni keessumaa inni baay'ee bal'isee kan biyya lafaa irratti kan ta'ee maal akka barbaachisu mootummaan tokko legitimacy qabaatee jechuudhaaf seerri deemokiraatawaa ta'e akkamittiin akka uumamee hojiirra ooluu danda'u maal akka isa barbaachisu dubbatee jira. Warri kana hin goone immoo seera deemokiraatawaa ta'e akka hin jiraanne yookaan immoo akka hojiirra oolle warri gochuu danda'ani maal akka isaan godhan balleessa maal akka isaan hojjetan. Utuma maqaadhaa fi seera deemokiraatawaa ta'e hin jiraata jedhameeyyuu akkamittiin akka seera sana cabsanii laaffisanii akka yerootti filannoon illee hin godhamne yookaan immoo seera qabaataa kan ta'e mootummaan tokko akka hin uumamne akkam akka isaan gochuu danda'an. Kun immoo qarumatti generally odeessuu duwwaa utuu hin ta'in amma waan biyya Itoophiyaa kana keessa jiru keessatti rakkinni akkasii kun akkamitti akka inni uumamaa jiru. Keessumaa immoo waan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed edda aangootti ol ba'ee booda waggaa 2 darbaniif kana waan inni hojjetuuf waan inni dubbatu yeroo wal bukkee qabanii ilaalanii akkam rakkisaa akka inni ta'e. Jalqaba yeroo aangootti ol dhufu isinan qopheessaa filannootu dhufaa jijjiiramatu dhufaa jijjiirama kana keessa baanee abdachiisaa haa ta'uyyuu malee darbee waan inni dubbatu gara caala waan inni hojjetu seeruma sana kan cabsu kan laaffisu baay'een akka jiraatan walitti qabee baay'ee mul'isee nu argisiiseera obbo Tashaaleeni. Kanaaf innis akkuma Dr. Bayyaan jedhee COVID-19 balaan kun utuu dhufin durayyuu taanaan yeroodhaan filannoo gaggeessuudhaaf qophii guddaan akka hin godhamiin ture. Dadhabina baay'een akka ture. Dhaaboliin poolitikaa walii dorgommii kana keessa galuu fedhan illee isaaniin yeroodhaan qixeessanii reejistarii gochuun rakkisaa akka ture. Dhaaboliin poolitikaa warrumti baay'ee bebbeekaman bara baay'eef illee poolitikaa kana keessa turan hammanatti baay'ee rakkisaa ta'a jedhamee kan hin yaadamne reejistarii gochuudhaaf hamma COVID kun dhalatutti qophiin sun baay'ee hin godhamne. Kanaaf sulumaayyuu fedhayyuu akka mootummaan kun hin qabanneeti nama hubachiisa. Filannoon kun yeroodhaan akka godhamu tiraanzishinii jedhame kun akka fiixaan bahu yeroodhaan fiixaan bahu
kana gaggeessuudhaaf baay'ee fedha kan godhanne argisiisa. Kanarratti immoo COVID dhufee dubbii hundaayyuu baay'ee waliin makee rakkina jiru baay'ee gadi fageesse kan jedhudha. Kana dhageessanittu dhifama godha baay'ee irra deebi'u kootiif. So just let me say just a couple of things for those of you probably didn't hear much of what we said in Afaan Oromo. Okay, our speakers, just told us that the Ethiopian problem is very deep-rooted. Yes, the current crisis came partly as a result of the COVID-19 pandemic. But even before the outbreak of this pandemic, the government preparations and for the national election, the election scheduled for May 2020 had not been great. There has been a lot of problems. Just from the beginning, Dr. Bayan just said that the Ethiopian government had always suffered from political and constitutional crisis, legitimacy crisis, because the government always came to power through force and stayed in power using force. And the current government also inherited that tradition in spite of the repeated elections in the last 30 years. The elections had been clear that the elections had not been fair and free, and therefore there was already a lack of legitimacy. Although in fact those in power claim otherwise, but there has already been widespread lack of legitimacy. And so this election, this year's election was crucial, critical, because that legitimacy had to be established through fair and free and fair election. But unfortunately, in fact, because of a lot of delays already in the lack of adequate preparation, and now because of the COVID-19 pandemic, there is a clear constitutional crisis. The proposals the government had presented and still under review has a lot of problems because there is no clear constitutional court in Ethiopia to really handle this kind of situation. And whatever, in fact, the government does is kind of has a conflict of interest issue. And so that's what the country is facing. So they both presented some solutions what needs to be done, and one of the things I think probably lack of maybe adequate preparation in the past and the government's unwillingness to go ahead very quickly with the election. Now we are in a deep crisis, so maybe the only way out, Dr. Bayan said, and also Botashale emphasizes, is maybe there needs to, there should be general discussion and a consensus among the major political parties in the government. A solution acceptable to the people. But unfortunately, that's not what's happening at this moment. So we don't know what will happen in the immediate future. So there is a great danger for the country and for the people. So that's what they shared with us. At this moment, I think I'll stop, and I guess we have some questions. I think our administrator, they will share the questions with us, maybe the screen, and then I think the speakers will take turn to respond to your questions. So this question and answer will have at least a few more minutes, maybe 5 to 10 minutes, sorry, possibly even more. Yeah. Okay,
I'll stop here. Okay, I'm reading a question here. Gaafii tokko natti dhiyaate. Maal jedhaa yaada ABO'n fi warri wajjin tumsa qaban aangoo mootummaa kanaa waggaa tokkoof aangoo dheeressuu yookaan hin deeggartaayii akkatti dubbisaa. Uummanni Oromoodhaa yoo Abiy kan jedhe maal gochuu qabaa kan jiru. Well, yaanni mormitoonni dhiyeessan hundinuu akka itti ta'uu qabu jira. Haasaa kiyya keessa akkatti dubbadhetti jaarmaan hundinuu mirga yaada furmaataa dhiyeessuu qabu. Amma addi bilisummaa Oromoollee ganni tokko haa dheeratuu fi yaada dhiyeesse mootummaadhaaf. Akka itti ta'uu qabu an akka addatti yaada. Jaarmoonni kun hundinuu ka yaada addaa qabanis, ka yaada akka ABO'n dhiyeesse kana qabanis marii hunda ammate mootummaan kun fudhatee yoo marii hunda ammate san keessaa waliigalteen gaafiin jiru kan yeroo maandeetii jechuun yeroon heerri mootummaadhaaf akka biyya bulchu kenne dhumuuf deema. Ji'oota muraasaan nu hafe odoo filmaanni hin ta'in maandeetiin kun dhumuuf deema. Oktoobar 5 yookiin akka lakkoofsa Itoophiyaatti maskaram 30 dhuma. Maskaram 30 irraa ka'ee mootummaan amma jiru heeraan biyya bulchuu hin danda'u. Maandeetii hin qabu. Achirraa ka'ee hamma filmaanni haqaa ta'utti biyyi kun akkamitti haa bultu gaafii jiru marii hunda ammate keessaa furmaanni argamuu qaba. Mootummaan kun ofumaaf damee mootummaa kan ta'e mana House of Federationiidhaan aangoo dheereffatee yoo itti fufe ammallee yaani legitimeesii mootummaa kun caalaa hedduu ta'u itti fufa. Bilaateraal ta'a. Kun akka hin taane furmaanni kanaa sirrii kanaa miti jechuu miti. Yaanni guddaan deeggaruuf ta'uu qaba jee amanu paartii aangoorra jirus dabalatee mormitoonni hundi dabalatanii kun dubbii biyyaati, rakkoo biyyaati. Marii waliigalaa godhanii furmaata irra gahuu qaban. Furmaanni sun akkuma reefu jedhetti biyya akkamitti haa bultu. Septeembar 30 irraa maskaram 30 irraa ka'ee hamma maanni ta'utti biyyi akkamitti haa bultu. Mootummaan kun mirga biyya bulchu dhabee waan jiruuf marii kanaaf banaa ta'uu qaba jechuudha. Warri immoo dhimmi biyyaa kun nu laala jedhan yaada adda addaa qaban. Yaadni kun hundi dhiyaatee waliigaltee yaada hundi itti waliigaltu sirriidhaan fakkaata. Fuuldura deemisa. Karaan biraa I think qabdu kan hin kaasuu qabu. Prime Minister Abiy Faan nuti legitimeetiidha, maandeetii qabna, biyya kana bulchuudhaaf filamni kajaansan ufsobo yoo baatan gaariidha. Hin filamne taaka. Yeroon filmaata dharaatiin filaman sunuu dhumee jira. Amma ufumaaf paarlaamaa isaaniitiin House of Federation jedhamu kanaa fi saniin murtaa'ee aangoo yoo dheerateef caalaayyuu fudhatamiin isaanii dhabsiisaa jeequmsa itti fufa jechuudha. Karaa kana filachuun biyya caalaa jeequmsa keessatti geessaa caalaa mootummaan maqumallee ta'u fudhatama dhabaa gara waan hin yaanne unexpected consequences, undesirable results nu geessuu mala. Kanaaf obboleessa koo Dr. Mo'aa kana gaafatteef contribution ABO'dha ka jedhan kun yaada tokko isaanis marii waliigalatti dhiyeessuu qabani malee mootummaatti appiil gochuun mootummaa gaafachuun furmaataa miti. Mootummaanis qaama furmaataa ta'ee marii hunda ammate furmaata irra gahuu qaban. Biyyi kun biyyi Itoophiyaa jedhamtu kun kan hundaati. Kan paartii aangoorra jiru qofaan. Oktoobar 5 booda Dr. Abiy Prime Ministeriin biyyalleen
paartiilee biyya keessa irraa adda waan isa tokko qabu. Yeroon filamaniif dhumee jira. Yeroon san booda ofiif kennuu deeman ammoo gaafii kana hin furu. So therefore ammallee irra deebi'aa na raawwadhaa marii hunda ammatu deebi'ee inumaayyuu geeddaramiinsa jalqaban. Jijjiirama TPLF aangoo irraa buuse. Kan hunda caalaa ilmaan Oromoodhaa dhiigni itti dhangala'e. Kan warra immoo amma aangoo irra jirullee aangoo akka bahan dandeessise. Jijjiirama sanatti deebi'uu gaafata. Jijjiiramni sun ammoo gaafii of danda'e qaba. Gaafii san deebisutti deebi'uu qaban. Malee akka amma paartiin biyya jiru furmaata Itoophiyaa dullatti deebi'uudhaa ka jedhan yoo ta'e it might be even raawwatiinsa jeequmsa guddaa biyya kanaa ta'uu ni mala jechuudha. Kaasu marii hunda arma hundinuu biyya qixa gaafatamuu qaba. Hundinuu biyya qixa jaalatan bifa adda addaatiin. Garuu mari'atanii consensus waliigalteerra gahuun dantaa hundaati. An furmaata kan hin jedhu waliigaltee sanii I hope yoo kun filatame guddanne jechuudha. Akka biyyaatti akka ummataatti guddannee dhimma biyyaa hunda keenyaatti gaafatan fudhatee karaatti deemnu murteeffataa jechuudha. Kun yoo didame immoo I think disasterii jeequmsa hammanan jedhamnetti nu geessaa yaada jiruun qaba. Galatoma. Tole galatam Dr. Bayan. Okay, I think gaafii itti dabalu qabna natti fakkaata obbo Tashaaleen yoo yaada itti dabaltu laata qabaatte. Yaa lakki Dr. Bayyaan hunda isaa deebisanii fakkaata akka ta'utti yeroo fudhatanii yeroo keessa kun barbaachisu kanarratti waan xiqqoo tokko jedhuun fedha. Maaltu godhuu qaba uummanni? Yoo mootummaan kan jedhu ta'e qobaasaa. Yaa obbo Tashaalee yoo argitu ta'e kan I think jiru Dr. Mo'arra. Is it unconstitutional for the TPLF to hold its own regional elections? Jedha. Isa irratti maybe yoo dabaltee nu comment nu goote. Thank you. Yaa kanaaf uummanni Oromoo maal godhuu qaba jedhuu fi uummanni Oromoo maal baasa diduuf mirga qaba jechuudha. Kana booda nurra turuu hin dandeessanii uummata Oromoo qofa miti uummanni cunqurfamaa hundi illee hin gaggeeffamu mootummaa bita filatu. Akka wachuun heera qabeessa waan ta'eef garasitti ce'uun dirqama ta'uu danda'a jechuudha. Namni uummanni mirga isaa exercise gochuuf wanti feasible ta'e as bahuuf jira jechuudha. Kuni naturally. Gambiraatiin ani dooktar miti Dooktar Mo'anii Tashaaladha. Obbo Onnan jettuun gahaa ilmoo Tashaala. Mootummaan Itoophiyaa mootummaan TPLF yookiin immoo mootummaan Tigraay yookiin TPLF election mataa isaa gaggeeffachuun hin danda'u kan jedhu irratti namoonni hedduu wal falmaa turan samoon. Illee kana xiinxalaan ture. Mootummaan Itoophiyaadha. Yookiin immoo mootummaan federaalaa seera hordofee heera hordofee election yookiin immoo filannaan akka gaggeeffamu haala aanjessuun dirqama isaati. Uummanni Tigraay dabalatee uummanni kaanuu waggaa 5 bakka bu'aasaa filachuun mirga isaati. Yaa kanaaf mootummaan Itoophiyaa mootummaan federaalaa akka heeraatti dirqama irra kaa'ame hin bahu gaafa jedhe. Mootummaan Tigraay yookiin immoo mootummaan Oromiyaa yookiin mootummaawwan kaan TPLF otoo hin taane egaa akka mootummaatti fudhatu TPLF ruling party waan ta'eef mootummaa godheen fudhadhaa Tigraay keessatti isatu unanimous mo'atee biyya sana bulchaa waan ta'eef mootummaan Tigraay uummanni Tigraay sana hin gaggeessine jedhee kan deemu yoo ta'e constitutional kan ta'u isa mootummaan didurra isa mootummaan Tigraay godhatu constitutional ta'uuf deema jechuudha. Maaliif heeraan kun waan ta'eef waggaa kanatti gaggeeffachuun jechuudha. Maaliifaa maddaa tokko seera hiikni jedhan kan hin deebisne Dooktar Bayyaan extension dubbii sanaati jechuudha. Heera hiikuun hin danda'amu akka amma jirutti. Kana yaaluun hin danda'amata. Maaliif kan jedhamu yoo ta'e bakka bu'aa uummataa akka heeraatti filamee bakka sana jirutti hin jiru. Otoo gaafa Ihaadig aangoorra jiru ta'e xinnoo fakkaata.
Amma garuu hin fakkaatu. Maaliif hin fakkaanne? Mootummaan kun mootummaa heeraan filatame miti. Mootummaa shororkeessaadha jedhee admit godhee tiraanzishinii tolchuuf admit ta'e jechuudha. International community beeka, uummanni Oromoo beeka, uummanni Tigraay beeka, hundi beeka jechuudha. Yaa kanaaf legitimacy hin qabu. House of Federation, mana murtii inni dhaabe, everything stained ta'eera jechuudha waan kanaan. Baay'ee maqaa beezisii hin qabu. Wanti bahuuf jiru kan irratti walii galamee ture maalidhaa? Tiraanzishinii tolchanii dafanii keessaa bahuudha kana keessaa. Kana keessaa dafanii bahuun akka hin danda'amne kan haala tolche Dr. Abiy aktiivii irratti hojjetee jechuudha. Aktiivii irratti hojjetee freedom of expression hin jiru. Freedom of expression kana baay'ee beeka. Pirezidaantii mootummaa Oromiyaa kan uummanni filate jedhamee bakka sana qabate. Sanuu dhabsiise. Achirraa kaasee seeraan ala, heeraan ala, achirraa kaasee dipaartimentii tokko keessa kaa'e achi immoo miidiyaan illee akka hin dubbifne jedhee na dhukkaamsee hin jira jedhee inni himateera jechuudha. Hanga sanatti deemeera. An demokiraatik ta'uun Itoophiyaa keessatti. San keessatti dimokiraasiin akka hojjetu gochuuf every citizen mirga qaba. Keewwata 9 jalatti heericha keessatti seera kabachiisuun dirqama hundaati jechuudha. Kanaaf waan sanatti bu'u hunda fuuldura dhaabbachuun waan heeratti bu'u hunda fuuldura dhaabbachuun kan TPLFis yookiin mootummaa Tigraayis kan Oromiyaas Oromiyaan kan mataa ishee hin qabdu malee ammaan kana. Galatoomaa Dr. Obbo Tashaale galatoomaa. Okay, gaaffiin biraa qabaanne jiraate I think yoo hin jiru ta'e kanuma naamna. Okay. I think kan biraan jiran si'a eenyuuf akka ta'e hin beeku yoo hin argitu ta'e lamaan keessan yoo irratti respondii gootan yoo hin argitan ta'e isin hin dubbisan. Dr. Adeemsi. Kanaan argaa gaafii kana argaa daawwannoo gaafii gaarii kaasee jaarmoonni Oromoodhaa odoo ufiifuu waliigaltee fi tokkummaan uummatiin tumsan uummatiin humnoota biraa wajjin uummachuun really hagam raashinaaliidha, hagam fudhatamaadha, hagam sirriidha gaafii yoo kaase. Well, kun gaafii mana keenya keessaati gaafii sirriiti. Jaarmoota Oromoo hunda laala. Waanuma ta'uu qabu obboleessi keenya ida'oo daawwannoo gaafate. Ta duraa jaarmayni Oromoo tokko hunda dura itti gaafatamni isaa Oromoodhaaf. Filamullee baatu Oromoof dhaabbanne mirga Oromoo kan waliigalaa, mirga Oromoo kan siyaasaa, kan diinagdee, kan hawaasummaa, kan namoomaa hunda kabachiifna jedhanii waan labsaniif uummanni Oromoo fillee baatu kanaaf isaan gaafachuu hin danda'u jechuudha. Oromoof dhaabbatan. Oromoof yoo dhaabbatan ammoo jaarmoota Oromoodhaa sababni quubsaan gahaan kan dantaa Oromoodhaa jabeessu kan isaan gargar baasu hin jiru. Hin jiru. Hamma ammatti kun argamuu dhabuun dhugoomuu hanqachuun jaarmoota kanalleef kabajaan kennine dantaa Oromollee hin tiksine, protect hin goone, Oromos hin jabeessine. Kun waan sirratuu qabu hatattamaan. Maaliif akka reefu jedhetti itti gaafatamni duraa Oromoo fi Oromiyaati jechuudha. Qaawa hamaa jira hir'ina kana yoo tarii hooggantoonni jaarmoota Oromoo adda addaa kan dhaggeeffatan ta'e gaafiin kun ka'idoo daawwannoo qofaatii miti keenya qofaa miti uummata Oromoo hundaati. Oromoof ja'anii ufiif ja'anii qaawa kana daddafanii gochuu qaban. Akkuma kan biraa wajjin mari'atanii walii galanitti Oromoon ufii walii galuu maaltu nama dhowwa annatti. Yes, dura ufii walii gala. Kan biraa wajjin walii galuu fi tumtummachuun barbaachisaadha. Sunis barbaachisaadha. Faranjiin maal jetti? Charity begins at home. Arjoomnis, gaaromminnis, hojiinis tura mana keessaa jalqabde. Dhaamsi kiyya kanaa waan rakkoo irra aanuu dadhabne jaarmoota siyaasaa Oromootti dubbiin kuni
Yoo ammoo amma irra aanuu hin dandahin haala hamaa dhufuuf deemuuf qophiidhaa miti jechuudha. Haalli dhufu hammaatus tolus tokkummaan waliigalteen barbaachisaadha. Hatattamaan odoo filmaata dhufuuf hin qophaa'in duraa'u akkaataa biyyi kun buluutti deemu irrattu Oromoon yaada waliigalaa qabaachuudhaaf akka nu gargaaruuf warri Oromoo hoggansitan waadaa nuuf galtan Oromoof galtan qaama kana daftarii dubbitanii sagalee tokkoomeen in a unified voice Oromootti dubbadha addunyatti dubbadha santu Oromoof kabajaa humnallee kennaan jira. Galatoom boleessa koo gaafii kana kaasuu keeti. Okay, tole galatoom Dr. Bayyan. I think obbo Tashaale at least minute tokko gabaabsiiti. Cufuutu nurra jira I think yeroo keenya irra darbaa jira. Yeah, galam. Absolutely. Yeah, ani yeroo baay'ee tokkummaan jedhu kun out of proportion fudhatamatti fakkaata. Abboonni Oromoo ammaan kana kan jiran keessattuu wanti lamaan akka gaariitti jiru sadaffaanis kan jiru gaarii jiran fakkaata. Tokkummaan isaanii barbaachisaadha. Oo danda'ameetu sadan isaanii yookiin arfan isaanii tokko ta'anii waan gaarii. Garuu walitti baquu qabu amma jedhutti deemuu fi baay'ee yaaddoo qabnatti fakkaatu. Sagalee tokko qabaachuun isaanii akkuma Dr. Bayyaan jedhan waan hedduu sanatti waliin gala. Garuu isaaf jecha dhaabota kaan ofitti qabu Oromoon ammaan kana fakkeenyaaf warra federaalist jedhanii walitti qabu akkas baay'ee gaarii. Ofitti dubbachuu qofa otoo hin taane Oromoon warra keessattuu warra kibbaa cunqurfamaa akka keenyaa kana walitti qabuu danda'uun isaa baay'ee murteessaadha jedhee yaada gama keenyaatti keessattiyyuu federaalizimii sabdaneessa konseptii sana warra deeggara walitti qabanii humna ta'uu fi humna sanaa hoogganuuf Oromoon achi bahuun isaas equally barbaachisaadha. Sanas ilaaluun nurra jiraataa yaada jedhu kaasumaaf galatooma. Okay, galatooma isinis warri lamaan keessanuu Dr. Bayyaan obbo Tashaale. I think yeroo keenya irra darbaa jirra. Mariin kuni discussionin ittuma fufaa paanaaliyaan biraanis qophaa'ee nu eeggataa jira yeroo isaanii fudhachuun nurra hin jiru. So lamaan keessanuu warra dhaggeeffattoota keenyaa fi warra ilaalaa turaniin maqaa osaatiin isin galateeffadha. Okay, we'll end our panel here. We have another panel. The discussion will continue. So there are more to come. Please stay tuned. Thank you. Akkam jirtu keessummoota keenya na dhageessu jedheen abdadhaa. Warra nu dhaggeeffachaa jirtan hunda keessaniifuu baga nagaan dhuftanii. Seeshiniin itti aanu kun keessummoota qopheeffatanii dhufantu jiru. Duraan dursee warra nan beekneef of barsiisaa maqaan koo Naasir Kanaan jedhama. Naannoo Torontoon jiraadha. Har'aa fi warra marii kanaaf nu qophaa'anii dhufanii kan keessummeessu ana. Qophiin keenya har'aa warri beektoliin kun itti haasa'uuf jiranii taayitiliin isaa City Planning or Planning for Ethnic Cleansing, the case of the Finfinnee Master Plan kan jedhudha. Egaa dhugaa carraa kan argadhee keessummoota keenya kana keessummuudhaaf gaafatamuu kiyyaaf baay'een gammadaa. Keessummoonni keenya barsiisaa baay'ee illee hin barbaachisu Oromoo keessatti hawaasa keenya keessatti hedduu beekamu. Hundumaafuu akkuma argitanuu Dr. Gizaachoo Teessoo, Dr. Getaawwan Bantii fi Dr. Enof Gabbisaati. Isin sadeenuu baga nagaan dhuftanii isin arguu kiyyaafis hedduun gammada. Sagantaa keenya egaa walumaan caqasnaa akkaataan itti deemu duraan tartiibumaan tokkoon jara daqiiqaa 15 amma 20
akka haasaa godhan carraa kenninaa itti aansinee eegaa sadeen jaraa isaanii booda gaaffiif deebii keessummeessinee marii gochuudhaaf carraa arganna. Egaa akka kanaan deemnaa isa nama jedhe afaan Ingiliffaatiin irra deebi'uu yaala. Welcome everyone to this session. This panel is focused on a title called City Planning or Planning Ethnic Cleansing in the case of the Finfinne Master Plan. My name is Nasser Kanaa. I live in around Toronto, Canada. I have three distinguished panelists invited for this session. They are Dr. Gazacho Teso, Dr. Gitaun Bensi, and Dr. Heno Gabisa. Hopefully, I would bet most of you are familiar with those names. I just want to welcome the panel members to this session. And the session will follow a similar process whereby each panelist will have an opportunity to have 15 to 20 minutes to present their topics, and then we'll have a question and answer session at the end. So with that, we'll get started with the first session. So quickly, the first session is going to be presented by Dr. Gazacho Teso, who has got a PhD in urban planning and public policy, and he's got over more than 2 decades of teaching and work experience in planning and engineering field. His topic is called Lasting Impacts of the Master Plan on Oromo People. Keessummoota keenya inni itti aane egaa sagantaa keenyatti fufnee amma duraan dursee kan qophii kana irratti qormaata nu dhiyeessu Dr. Gazacho Teessooti. Isaanis digrii sadaffaa waa'ee urban planning and public policy jedhamuun waggaa 20 ol muuxannoodhaa fi barumsa naannoo kana irratti qabu. Qophiin isaanii kan ilaalchisu lasting impact of the master plan on Oromo people. Waan master planiin dhiibbaa yookiin inni fiduu danda'u yeroo dheeraa keessatti ilaalchiseetu. Egaa yeroo keessaniin fudhadhu Dr. Gazacho baga nagaan dhuftee sadarkaan kan keeti sittin dabarsa. Baay'ee galatoomaa ulfaadha. I think wanni kun mul'ata natti fakkaata. Toppikiin irraa dura waa'ee planning impact yookaan planning positive yookaan negative impact qaba. Isa dura otoo hin ta'in planning magaalaa akkamii keessatti deemsifnaa isa jedhu sana yoo ilaalle baay'ee gaarii natti fakkaata. Fakkeenyaaf Finfinneen magaalaa addaati. Magaalaa addaa keessatti planning ta'us planning addaati ture silaa otoo ta'e. Isa kana dhiisaniitu magaalli magaalumaa jedhanii itti kaaniiru. Magaalli Finfinnee kun tokkoffaa uummata qubattootatu keessa qubateera. Settlers ta'anii warra dhufatantu. Lammaffaa immoo magaalli kun galaanuma Oromoo keessaa handhuura Oromiyaa keessa jirti. Gaafa waa'ee master planii kana baasanii tilmaamanii master planii sana baasanii magaalli magaalumaatti baasanii malee magaala Oromoo gidduu akka jirtu Oromiyaa gidduu akka jirtu sana hin beekanii. Magaala sana keessa cultural dominance yookaan olaantummaa aadaa warra qubatee yookaan immoo biyya ittiin Abyssinian privilege itti eegamu jechuudha. White privilege jedhanii biyya kana keessatti amma fakkeenyaaf akkasidha. By default waan isaan jaalatan toppikii isaan jaalatan waa'ee biyya waa'ee isaan odeessan waa'ee biyyaan isaan issue godhatantu akka fudhatamaatti ilaalama. Inni kan akka biyya baasaatti akka biyya jaalatu quban qabu. Amantiin isaanii olaantummaa qaba. Lubbuun namaallee akkasuma mirgi namaallee akkasuma olaantummaa sana dhiyeessaa deemu jechuudha. Yoo jiru argatan illee dantaa daldalaa waan allallee qaban biyya sana keessatti isaanii jechuudha. Qabeenya guddaan qabu. Fakkeenyaaf magaala akkasii keessatti magaalumadha jedhanii gaafa deemsisanii biyya lafaa kanarratti urban sprawl jedhanii yookaan urbanizationiin lafni babal'achaa deema.
gaafa magaalota warra kaan keessatti magaalli bal'atu inni magaala baadiyyaa keessa jiruu fi inni magaala keessa jiru integrated development godhu wal fakkaatu afaan isaanii tokko dubbatu aadaan isaanii tokkodha waliin guddatu jechuudha magaallis inni baadiyyaa keessa jirus jechuudha haa ta'u malee magaaluma kaan keessatti rakkinni otoo jiru jechuudha garuu kan Finfinnee kuni gaafa guddatu ummata biraa fidaniitu irra qubsiisu afaan inni guddatu magaalli suni afaan biraati Oromo irra yaa'ee Oromo irratti bal'achaa deema Oromoon jalaa buqqaa deema jechuudha kuni silaa otoo ta'ee uummanni Oromoo achumatti taa'ee wajjiniin guddachuu qaba sababiin itti buqqisaniifuu hin jiru yoo magaalli magaalama ta'e urbanized ta'e wajjinumaan urbanized ta'a inni ruraalii ture baadiyyaa ture wajjinumaan silaa magaalatti galagala uummanni keenyas magaala keessa jiraata jechuudha jireenya isaa accordingly jijjiirrateetu gara urban settler ta'eetu dweller ta'eetu jiraata jechuudha so amma kana dhiisanii isaan ummatuma kana buqqisanii ummanni kun irraa godaansisanii nama hambiraa irratti qubsiisan jechuudha kuni dhiibbaa hambiraa jecha hambiraa qaba jechuudha ethnic cleansing ta'a jechuudha maaliifi isa duraan qubsuma duraan jiru buqqistee nama hambiraa irratti yoo technically nama hambiraa irratti qubsiiftee ta'e kuni resettlement programii original warra duraan qubatan keessatti qubsuma haaraa irratti gaggeessite waan ta'eef kuni duguuginsa sanyii jedhama jechuudha. Amma gaa inni karaa biraa immoo silaa waan isaan jedhanii federalizimiin jira biyya sana keessa federeeshinii maali jedhu federeeshinii keessatti isteeta tokko keessatti isteeta haaraa ijaaruun orkaadha maaliifi isteeta sana dadhabsiisa tokkummaadhuma biyyaa sana iyyuu dadhabsiisa jechuudha. Finfinneen akka isteetii biraatti akka riijinii biraatti yookaan qaama biraatiin to'atamtee qaama biraa jalatti bultee Oromiyaa keessa jiraachuunsa tokkoffaa Oromiyaaf balaa guddaa qaba. Lammaffaa immoo biyyuma sanaafu tokkummaa biyya sanaa isa isaan jedhaniifu badii guddaa qaba jechuudha. Maaliifi tokkummaan suni dadhabaa dhufa jechuudha. Indivisible hin ta'u jechuudha. Yeroo hundumaa wal dadhabsiisaa waan deemaniif Oromiyaan immoo dadhabaa waan deemuuf waan akkasiiti jechuudha. Waan akkasii jira. Achumaanis economical uniqueness inni qabu Oromoon warri kaan inni warri qubattoonni haaraan economic power guddaa qabaatu Oromoon immoo economy isaa irraa gadhiisaa irraa ari'ama qotisa isaa lafa akaakillee isaa irraa baabilee isaa irraa itti darbe sana buqqa'eeti economically gara hiyyuma keessaa hin baanetti galaa jechuudha. Inni kaan jireenya karaarratti, inni kaan jireenya hin taanetti, jireenya fokkisaa keessatti saaxilamanii jiru. So kana dhagaa magaala kana keessatti pilaanii maaliiti? Pilaanii maaster pilaanii akkamii ilaaluu dandeenya han jedhu sana ilaaluun nurra jira jechuudha. Silaa objective master pilaanii yookaan comprehensive planning, urban planning kan jedhani tika eegumsa fayyaa, nageenya fi safety akkasii kana qabeenya isaanii an tiksu jechuudha. Nageenya biyyaa, nageenya to protect public health, welfare and safety kan jedhudha. Objectivin sanarraan ka'aniitu pilaanii ta'a jechuudha. So kana keessatti immaan Oromoo irratti master planning kun tokkoffaa negative impact qaba jechuudha. Waan hin taane akka hamaa irratti uummata irratti wanni godha. Tokkoffaa bakka isaan jiraatan jalaa balleessa. Akka isaan nyaatan arganne godha. Akka isaan karaa itti fayyaa isaanii eeggatan nageenya isaanii fi qulqullina isaanii ittiin eeggatan silaa ittiin eeggatan ture isa compromise godha jechuudha. Inni balleessa jechuudha. Karaatti lafa recreationiitti godhatan, karaatti lafa farda garmaaman, lafa aadaa, lafa paarkii durii, lafa sirbaa hundumaa waan jalaa balleessee irraa fudhateeti
magaalomsee irratti ijaaranii jara kanarraa buqqisaniiru jechuudha. Inni kaan immoo jireenya irratti jireenya isaanii isa isaan hojjetan ikonoomii isaanii isa isaan fuudhanii ijoollee isaaniitti dabarsan hundumaa jalaa balleesseera jechuudha. Dimookiraasii fi sana jijjiiraa economic and social equity sana jijjiira jechuudha. Isaan sun warri dhufan olaantummaa argataniitu jiraatu. Inni kun immoo gadaantummaa fudhateetu deema jechuudha. Maalidha kani planning tools jedhamanii kan jiranii silaa otoo ta'ee waan gaariitti an ilaalamuu danda'u waan shantu jira. Karaa shaniin ummata empower godhanii community health keessumaa healthy life style akka isaan qabaatan gochuuf karaa shan gochuun danda'ama. Tokkoffaa active living jireenya hojjetanii adeemanii mana isaaniitti galanii yookaan immoo lafa aadaa deemanii yookaan immoo lafa suuqii deemanii lafa gabaa deemanii farda gulufanii waan aadaa hojjetanii jechuudha. Waan akkasii kana keessatti karaa isaaniif mijeessa jechuudha. Inni lammaffaan immoo nyaatadha. Nyaata fayyaa isaaniif ta'u nyaata gaarii nyaata qulqulluu akka isaan argatan karaa mijeessaaf jechuudha. Lafa qotisaa ta'u lafa prime land ta'u hin balleessu yookaan immoo lafa isaan gabaa isaanii itti godhatan karaa itti gabaatti dhiyeessii sana itti godhatan sana jalaasin cufu karaa isaan duraan jiraachaa turan sana inumaayyuu hin balleessu ture jechuudha. Hin balleessa otoo hin ta'in babbareechanii akka inni itti jabaatee itti fufu godhu. Gaafa balaan dhufu tokko immoo balaan sana jalaa uummanni kun akka ba'u balaa beelaa, balaa busaa, balaa dhukkubaa akka inni itti qophaa'u gochuun baay'ee barbaachisaadha. Fakkeenyaaf bishaan cufanii wanni busaa bookeen busaa akka isheen babal'attu yookaan gandiin akka loon fixu yookaan immoo qilleensi biyyaa naannoo sana amala biyyaa jijjiirrate qabeenya isaanii fi qabeenya beeladaa fi qabeenya namaa humna namaa akka hin fidne gochuu isa tiksuu jechuudha. Inni kaan immoo social cohesion kun akkuma beekamutti Oromoon gosaan jiraata. Sub-clanis hin qaba. Akkasittiin namoonni belongingness waliin qabaatan jiru. Wajjiniin gaafa fuudhaa, gaafa du'aa wajjiniin, gaafa wajjiniin gadaa godhatan wajjiniin, gaafa hundumaa wajjiniin akka isaan jiraatanii fi walitti dhufanii akka community tokkotti shared value tokko qabaatanii wajjiniin akka isaan deeman godha jechuudha. Egaa kana keessatti mee tokko isaanii kana shanan kana tokko isaanii ilaalleetu maal akka fakkaatan keessa seenne ilaalla. Active living kun maali godheera isinitti fakkaate biyya sana keessatti special mismatch jedhamu jira. Lafa jireenya isaanii irraa buqqasanii gaafa isaan deemanii bakka tokkotti deemanii galu. Lafni itti jiraatanii fi lafni itti duraan qotachaa turanii wal bira jira ture. Transportationiin barbaachisu, baasii transportationiin barbaachisu, fagoo deemuun barbaachisu achuma jiraatu ture. Amma bakka sanaa buqqaanii waan deemanii fi waan hojjetanii bulan hin beekanii, informationiin jiru hin beekamu, maal akka hojjetanii hin beekanii, naannoo sanarraa buqqaaniiru. Suni special mismatch jedhama. Lafni jireenya kee fi lafni ati itti hojjettu adda bahee jechuudha. Suni tokkoffaa transportationii hin qabanii, community moodiin suni hin jiru yookaan inni duraan fardaan deemee fira dubbisee dhufu har'a makiinaadhaan deemuu qaba. Inni dur miilaan deemee dhaqee sangaa qotatee deebi'ee galu qe'eessaarra ooluusaarra jiru suni amma fagaateera hin jiru. Accessibility sana jalaa balleessaniiru jechuudha. Inni suni dhiibbaa hambiraa qaba jechuudha. Inni suni gaafa dhiibbaa hambiraa qabu fiigee ari'ee ispoortii hojjetee waa tokko gochuu dadhabe namichi kun qaamni isaa laamshaa gara dhukkuba biraatti saaxilamaa deema jechuudha. Isarratti paarkiin jiru duraan
lafni akka lafa odaafaa, lafni lafa akka irreechaafaa kuni inni kan akka lafa paarkii, lafa bosonni jiru sana hunduma isaa balleessaniiru. Lafa biyya sana duraan beektu sana jijjiirameera jechuudha. Har'a magaalaadha duraan qotisa jira, ganda abbaa baluufaa, ganda warra abaluufaa ni jedhamu sun hin jiru jechuudha. Traffic safety yoo fudhanne traffic safety sun highway bananiiru lafa qotisaa gidduu keessuma fakkeenyaaf inni karaa Finfinneetii gara Adaamaatti highway sun jiru suni tollway jiru suni accessibility hin qabu cufaadha. Trafficin baay'een namoonni baay'een karaa irratti karaa hin taane irratti ce'uu dhaqanii akkuma bineensaatti irra deemanii namni traffic wanni poolisiin waan hin jiraanneef achumatti rukutanii fa'aa irra deemu. Reeffi dhala namaa fa'aa lafatti makiinaan rukutee abbaan itti gaafatamu fa'aa dhiba jechuudha. Lafa sanarraa Oromoon karaa sanarraa bu'aa maal qabaa gaaga'ama yoo ta'e malee an jedhu sanadha. Kabiraa mee waa'ee nyaata sana nyaata gaarii isa jedhu sana spatial mismatch problemii fi ethnic cleansing problemii wajjiniin wal qabataadha. Inni tokko karaa dhuma itti nyaata ofii qopheeffatanuu karaa itti nyaata isaa godhatu dur ofii isaa facaafatee haammatee inni jiraachaa ture har'a qabeenyi isaas dadhabaa waan dhufeef bitachuu hin danda'u. Isa irrattis immoo dabalee nyaanni isaanii already badeera jechuudha. Hin qabani jechuudha. Inni duraan ofii isaanii oomishatanii nyaata ofii isaanii ijoollee isaa faamilii isaa wanni gochaa ture amma hin jiru soorachaa inni jiru hin jiru jechuudha. Akka gulummaatti waan qotatan hin jiru. Kana keessatti warra amma dhufanii fi warri amma buqqaan kuni disparity dhalata garagarummaa dhalata iniquity dhalataa jechuudha. Rakkinni equity sun ammas rakkina guddaa ta'etu mul'ata jechuudha. Sun immoo gaafa warri dhufanii qubsuma haaraa irratti dhufanii qubatan warra lafarra jiru ture caalaa sooromanii lafa sana gurguranii lafa sana dura mootummaa irraa tola fudhatanii isaan miiliyoona meeqatti gurguratanii lafa daldalaa lafa maalii jedhanii irraa fudhatanii deddeebisanii waan godhan lafa amantii lafa maalii godhatanii isaan sun jireenyi isaanii an overnight jijjiirame bulaa inni kun immoo jireenyi isaa an overnight hiyyumatti gadi deemaa hin badaa hin buqaa ethnic cleansing irratti deemsifameera jechuudha. Inni environmental health yookaan environmental exposure, natural resources management yookaan immoo environmental justice an jedhamu sun immoo maalidha akka seera biyya lafaatti namni hundinuu naannoonsaa qilleensisaa bishaansaa qulqulluu argachuuf mirga qabaa akkuma warra kaanii jechuudha. Akkuma warra kaanii sana qabaachuu qabaan jedhudha. Qilleensa biyya keenyaa ilaallatee qilleensa keessumaa magaalota adda addaa waa'ee Finfinnee irratti dubbadhu iyyuu malee magaalota adda addaa Oromiyaa keessa jiran kana hin ilaallata jechuudha. Amma qilleensi air quality jedhamu kuni lafa jireenyaa fi mana highway faa gidduutti fageenya hin qabu. Achuma karaarra jiraatu baaburris achumadha manni isaaniis achumadha. Highwaynis achumadha manni isaanii achumadha hiyyumaaf gara tokkotti galanii jiru. Inni sun qilleensi isaa baay'ee badaadha. Simintoon naannoo warshaan simintoo warshaan adda addaa jiru qilleensa sana already faaleera rakkina qaba jechuudha. Inni kan bishaan immoo inni beekamaadha. Bishaan amma Finfinnee keessaa yaa'anii akaaqii faa kuni akka qabbanaa faa kuni lagarraa gadi waa bahanii namni keenya koosii itti naqanii manni fincaanii waan hin jiruufi hin jirreefi namni keenya bishaan godaatii isuma dhugeetu dhukkubsataa horiin isaas hin dhukkubsatu dhalli dhufuus generationiin dhufuus hin dhukkubsata jechuudha. Bishaan irra keessaa yookaan bishaan dirree irraa fi bishaan dirree jalaa jira. Bishaan dirree jalaa kun hin argamaa yoo contaminated ta'e akka saaphapuu faa biqilchaa akka waan tokko hin ajaa'afaa qabaa. Physically akkasittiin
wanni isaa badeera jedhameetu qualitiin isaa badaadha jedhamee irraa baqachuu hin danda'amu. Garuu bishaan dirree jalaa immoo yeroo dheeraa bishaan irra keessaa kun percolated ta'ee yookaan akka lolaatti yookaan immoo akka bokkaatti lafa keessa gadi galee bishaan jiru suni velocity isaa baay'ee amma almost zeroodha. Hin chocho'u, qilleensi dafee aerated hin ta'u, qilleensi keessa galee hin chochoosu. Therefore waggaa kuma baay'eef takka polluted ta'ee inni amma fakkeenyaaf daraaraarraa warri daraaraa oomishan kun abaaboo oomishan kun isaan lafa balleessan sun summiidhaan balleessan sun inni magaala Finfinnee keessaa mana fincaanii pit laatiriinii qabaatanii asii gadi lafa keessatti naqan sun hundinuu lafa keenya balleessaa jechuudha. Isa sanarratti master pilaaniin suni furmaatan kennu. Amma fakkeenyaaf kondominiyeemiin hojjetame suni manni fincaanii hammamtu achi suni eessa dhaqaa an jedhu sana namni gaaffii kaasee beekuu hin jiru jechuudha. Storm water an jedhanis jira bishaan lolaan magaalarraa oofee deemu suni inni akkasii kuni eessa deemaa an jedhamu hin jiru. Sewer line hin jiru. Bishaan water treatment ittiin deemu hundinuu kun pit laatiriinidha. Kun lafa keenya akkuma jirutti rakkisaa jechuudha. Soil contamination akkasumadha. Inni emergency preparedness inni jedhamu yeroo banaa yeroo baay'ee zoning restriction wajjin wal qabata. Biyyi sun magaalli sun zoning restriction hin qabu. Inni barbaade laguma qarqaratti hojjeta. Gaafa barbaade lafa caffee irrattis dhaqee hojjechuu danda'a. Protection hin qabu. Flood zone jedhamee lafa yeroo yerootti bishaan guutee nama lolaan fudhachuu danda'u protected ta'uu qaba. Lafni caffee ta'e wetlandiin baay'eensaa protected ta'uu qaba. Maal inni wetlandiin kun recharge discharge systemii ground waterii keessa waan galuufi inni suni yoo protected ta'e malee summiin yoo naannoo sana summaa environmentiin naannoo sanaa yookaan qabeenyi naannoo sanaa waan baay'eetu faalamuu danda'a. Kanaaf yeroo baay'ee kanaachi immoo yoo lafa jiidhaa ta'e kana lafa caffeen jiru kana yoo namni akka maleetti itti deemee yoo mana jireenyaa yookaan waa tokko godhanii itti dhiphisu ta'e rakkoo hambiraa dhufuu danda'a. Kan jedhamu jira. Climate change'inis akkasumadha. Bosona fixuun, destruction of prime land, lafa gaggaarii, lafa qotisaaf ta'u, lafa babbareedaa isa jijjiiranii geessanii akka amma lafa sandaafafaatti kosii gatan sanadha. Inni duraan karaa ayyar xeenaa jiru suni kosii gatanii yeroo adda addaatti balaa uumee wanni ta'ee explode ta'ee rakkina uumaa ture. Keessumaa infectious disease inni jedhamu kuni bishaan takka akkuma jirutti bishaan untreated water calluma jedhan yeroo water itti gadhiisanii manni keenya akka inni bishaan summa akka inni dhugu godhaniiru. Dhiyeessiin bishaanii baay'ee barbaachisaa ta'e gibira fayyaa waa'ee barumsaa waa'ee dhugaatii eegumsa naannoo kanarratti waggaan gibira hin kaffala. Namni keenya garuu achi keessaa hamma hojjetu hin argatu, amma gibira kaffalu hin argatu jechuudha. Inni social cohesion jennu yookaan identity shared belongingness inni jennu ummanni sun waa waliin jiraatu wajjin hin jiraatu. Waa wajjin jiraatu akka gosaatti wajjin jiraatu. Waan waloo wajjin qaba. Waa hunda waliin qaba. Akka aadaatti boo'ichisaa tokko, akka aadaatti gammachuunsaa tokko, akka aadaatti gaddisaas qubsumnisaas tokko. Identitiin suni wajjin hin qabnu suni hin badaa deema jechuudha. Amma dur yoo lafa odaa, lafa irreechaa, lafa adda addaa wajjin hin qabna ta'e inni suni badeeti. Isa sana dhiibnee deemna. Aadaa wajjiniin qabaachaa turre, identitiin nuti wajjiniin qabaachaa turre hin diigama jechuudha.
master plan sana yeroo baay'ee achi keessas hojjedhee argeera duri. Master plan isaanii sana yerootti baasanii economic development, community development planning hin qabu. Ummata sanaaf asumaa gadi fidanii waan godhan malee ummata Oromoo achirraa qotee bulaa sanaaf mee akkamiin jireenyi isaanii jijjiirama yoo maal hojjetan jijjiiraman jedhuun qabu. Yoo asitti finnee faaktarii sitti dhaabnee abbaa qabeenyaaf kana kenninee mana fooqee sitti ijaarree jedha malee waan ummata Oromoo sana keessa gasheeru hin jiru. Lafa isaan jiraatan illee namni affordable housing waan alle akkasii kana namni provide godheeruuf hin jiru. Waan akkasiitu jira jechuudha. Public safety akkasuma crime adda addaa wanni jedha. Master planning suni akka inni Oromiyaa lamatti kutuu danda'u yeroo adda addaa himaa turre. Kana dhagaa kan jiru inni guddaan duguuginsi sanyii duguugaa dhalootaa aadaa fi afaan sabichaa fixuudha karaa ajjeechaa ta'eenis karaa ajjeechaa hin taaneenis fixuudha balleessuudha jedha. Dirqamatti ajjeesuun wanni miti. Yoo yeroo arganne waan biyya sana keessatti ummata keenya afaan faajjessanii ittiin namoota keenya ittiin dogoggorsiisaa jiran slaidii lama naafe yoo I think sa'aatiin koo yoo jiraatee fi daqiiqaa tokko siif kenna fixadhaa. Haa ta'u akka fakkeenyaaf nama keenyaan nagaa buusuu qabna jedhu namni keenya ufii du'aa ufii nagaa buusuu hin danda'u. Bilisa bahuuf gargaarsa saboota kaaniin nu barbaachisaa ufii keenya bahuu hin dandeenyu jedhani. Social activity yeroo baay'ee context dependentidha. Issuun social problems biyya keessaa ka'anii achuma hawaasa sana keessatti dawaansaas rakkinnisaas achirraa ka'uu danda'a. Uummanni suni ofiisaa of fayyisuu danda'a, ofiisaa bilisa baasuu danda'a. Dimokiraasiin duguuginsa sanyii nurraa hambisuu danda'an jedhan sobadha. Dimokiraasiin mataan isaatu duguuginsa sanyii wajjiniin deema, waliin qabatee deema. Dimokiraasiin bilisummaa nuun fidu. Rakkinni Oromoo dimokiraasiin biyya sana keessatti yoo jiraate rakkinni Oromoo hin furama jedhanii warri odeessan warri amanan akka nuti amanan godhaniiru. Inni it's a wrong prescription. Land grab inni jedhamu ethnic cleansingidhaan himatamuutu irra jira. Lafa qotee bulaa inni jedhan aadaa Oromoo nama Oromooti. Inni naannoo Finfinnee qabate daangaa kibbaa fi kaabaa yookaan bahaa dhiyaa qabachuunsaa dirqamadha. Handhuura yoo qabate iddoo hundaas hin qabataa jechuudha. Dantaa addaa Oromiyaa Finfinnee irraa qabu dantaan addaa hin jiru. Waggaa 30 guutuu dantaan addaa odeeffameera. Oromoon garaa kutatee ka'uu qabaa. Beenyaan gatii lafaa hin kaffalamu. Gatiin lafaa tilmaamamuu hin danda'amu. Maallaqni gatii lafaatiin madaalamuu hin danda'u kan jedhudha. Galatoomaa gaa kanuma irratti ni gabaabsa yaada koo manaa danda'ametti. Hayyee. Iddoo galatoome Dr. Gizaachoo dhiifama yeroo xiqqoo sitti gabaabbate naa gala. Ammoo yeroo muraasa waan qabnuuf hundumaa waliin ga'uu yaalla. Iddoo galatoomii amma nama haasaa isa lammaffaatti deemna. Haasaan inni itti aanu Dr. Geetahuuntu bantiitu nu dhiyeessa. Dr. Geetahuun I think durataa boordii OSA natti fakkaata yeroo ammaa kana. Professora Southern Illinois University Department of History kan jiru. I think Oromoo hawaasa Oromoo keessatti hedduu beekama. Kitaabolee adda addaas maxxansee jira. Irra deebi'uudhaan maybe afaan Ingiliffaan hin jedha. The next speaker on the panel is, sorry again, thank you to Dr. Gizacho for his presentation. Very interesting and very thought-provoking comments that he made. Hopefully we'll have an opportunity to have a conversation to entertain some questions. The next speaker is Dr. Geetahuun Bantii, who is a current OSA member and chair.
He is a professor in Southern Illinois University at Department of History, and he has written a number of books. His topic for presentation is Politics of Urban Planning Policy, the case of Finfinne. I'll invite Dr. Getan to the stage. Afaan Oromootiin topicin inni itti Dr. Getan dhiyeessanii the politics of urban planning policy, the case of Finfinne kan jedhudha. Egaa nu caqasa afirraan Dr. Getan ifin kenna. Ulfaadhu Dr. Nasir. Duraan dursa, I think I wish presentation kootu kan obboleessa koo Gizaachoo booddee dhufee gaarii ture. Just looks like part 1 and part 2. Maybe kanaaf gara part 2 isaa sana uumaa ishee gabaabsuu yaala. Topicin koo the politics of urban planning policy jedhama kuni waa sadii walitti hidha. Politicians or groupii sadii walitti hidha. Politicians, planners and policy makers. Ijoon paperii kootii kuni akkamittiin jarri kun sadan walitti dhufanii coordinate godhanii beekanis utuu hin beekanis urban planningii walii wajjin qindeessanii inna kana booddee immoo impact isaan hojjetan at the end of the day impact inni saba sana irratti qabu, saba planning sun irratti akka qabu argisiisuudha. Baay'een isaa historically seenaadha. Seenaa sana ergin dhiyeessee booddeen kan Finfinneetti achi as dhufuudhaaf hin ture. I hope Finfinnee sana gaaffiif deebii keessa ittan deebi'aa garuu isa seenaa makanan dhiyeessuu yaala. Afaan Ingiliffaatiin wanta qopheessee fi maybe hiikuun uumaa ishee iddoo tokko tokkotti na rakkisa ta'a. Kanaaf afaan Ingiliffaatiin dubbadha. To begin with, let me begin with the shortcomings of this paper. The first one is that because of the closure of universities and library interlibrary loans, really the sources that I consulted for this paper are very limited, and they are limited to online resources, JSTOR and several articles that are stored there. And the second one is I'm not by training a politician or an urban planner or a policy maker. I'm just simply a student of urban history. But in the course of reading urban history and also writing on the history of towns, I have come across information with urban planning, and that's why I'm encouraged to propose this paper. The objective of this paper, what I'm going to do is make a brief outline of the influence of politics on urban planning policy, or in some ways, how urban planners served the interests of politicians. Then I provide my understanding of how political interests influence urban planning policies in general. And finally, I will outline the different master plans for Finfinne, with emphasis on how successive regimes injected their political and economic interests and the consequences of those plans for the Oromo politically, socially, and economically. At the end of my presentation, I would give at the end my presentation would give some understandings on the interrelated nature of politics, policy making, and planning. If it were not for the shortcomings I mentioned above, my ultimate objective was to provide a theoretical and practical ground for our understanding of the series of Finfinne master plans that have long haunted the Oromo in every way of their life. In line with this, I hope this short presentation would generate discussion on or debate among scholars, politically among Oromo scholars, on how politicians, policymakers, and urban planners put the Oromo people at disadvantageous positions in their planning of Oromo towns, and particularly Finfinne. Achirratti gam Finfinne, Dr. Gizaachon Undumasa Batira, I think he's a very gifted specialist on this issue. To begin with, urban planning existed for thousands of years, and it took different forms, such as choice of sites for seat of chiefs, kings, security, religious shrines, paving roads,
and planning water systems. Planning consistently improved as civilizations continued to sophisticate. It evolved from rudimentary form, literally based on common sense and wisdom, to one based on modern science and technology. Modern urban planning began in the late 19th century. Planning as we know it today has been enhanced by industrialization and its consequences. It continued in earnest as urbanization and economic growth continued, and rearrangement and effective use of urban spaces were needed. For example, the use of the expansion of the use of cars in the late 19th century completely changed or necessitated new urban plannings in industrialized societies, and also that involved gentrification in industrialized societies. And in the United States in the 1950s, post Second World War, what came to be known as urban renewal, which really completely changed the face of major U.S. cities, particularly Detroit. If you go to Detroit, the downtown, the skyscrapers were the result of urban renewal. So planning continued from time to time and changed the face of towns or major cities, as we know. Uh, Under normal circumstances, urban planning and the local politics are supposed to work together, since planning involves everything that affects the city, for good or for bad. That, of course, that's related to economic profits or loss, quality of residential life, impact of urban renewal, which I just mentioned, or historical preservations. For example, when you decide to do urban renewal, to change the face of the town in order to meet the new demands, you have also to consider the historical monuments, historical preservations. What are you going to do with those? And those questions had to be taken into consideration. Studies dealing with urban planning issues usually define planning as the implementation of policy makers' decisions. Implementation of policy makers' decisions. Who were behind those policy makers? Maybe I shall come to it in the course of my presentation. In such studies are introduced two important concepts. The first is planners in politics. Planners in politics, which refers to the activities of planners with a political awareness about policy making. The second is politics in planning, which refers to the intervention of politics in management and administration of planning, or simply politicians' involvement in planning process for reward. This brings us to the question, to this question: who are the actors in urban planning? In the first place, urban planning is based on principles established by state institutions. In the case of Ethiopia, by individuals, which we shall cover, or which, in fact, as we have seen in different master plans. Urban planning is based on principles established by state institutions, subject to specific directions or policies, aimed to ensure controlled developments. According to Gedalia Auerbach, many actors participate in the planning process, including planners themselves, brokers, politicians, entrepreneurs, as well as the general public, because, in fact, at the end of the day, it was the general public that is very much affected by the outcome of planning. So they are also major actors. These are motivated by personal, group, and institutional interests, power struggles, persuasions, and negotiations. Thus, one must focus not only on the professional and the technical aspects of planning, but also on the influence of the involved parties on the planning, on the planning process and its outcome. The main problems of statutory urban planning systems generally center on interrelations between these systems and the external factors. Mainly, I underline this, mainly the governmental political system. I underline the governmental political system because that is exactly what was so prominent, or what was very much involved in the planning of Finfinne and in the dislocation of the Oromo people.
This brings me to one major question. In fact, I borrowed that question from J. Dixman. Is planning a political or professional administrative activity? There are a number of answers to this question, which I divide into two categories. In category A, the answers, White Drawer, as in the name of the author, defines that planning is a process of preparing a system of decisions in respect to future action based on systematic research, study, and thought. The other scholar, B. Askin, and of course, Diror again, define planning as a system of policy setting and the decision making directed towards the future and approaching rationality. John Friedman's answer to this question is that planning is a process of intervention or direction of change in a social system. It is the first category. The second group, this is really I created the groups for my own convenience so that it would help me explain the question of planning in Finland. The second group define planning as that T.J. Carter as a directed intervention in a process aimed at achieving a defined goal. Directed intervention aimed at achieving a defined goal. The second one, the second author, Wildavsky, defines planning as the ability to control the future by means of actions in the present. And finally, Andrew Blowers defines planning as a political activity. This is very important. Political activity and not impartial judgment, reflecting the political environment determined by power relations. So, generally speaking, the definitions of both groups, by both groups, provide a fair understanding of the field as a profession. On the surface, both groups gave literal definition, while the second group provided definitions that articulated the power of political establishment in injecting their interest in urban planning. That's what I want to emphasize, the power of political establishment in injecting establishments, in this case plural, in injecting their interest in urban planning. So I will elaborate on this when I read the part on Finfinne. There are three major components of urban planning. In fact, Dr. Gizacho may really correct me or may explain it more than I can do here. One, physical planning, social planning, economic planning. The physical planning, social planning, and economic planning. These are the literal classification. But when it comes to politically motivated planning, all these have negative consequences for the public, and particularly for the Oromo, as we have seen in a series of plans for Finfinne. Theoretically, citizens, bureaucrats, planners, and politicians play a greater role. Who plays role or greater role in planning? Practically, however, it is the politicians who dominate because they are the ones who set national urban policies. Consequently, politicians through planners use the three major components of urban planning to impose their will on the planning process. According to Gabriela Auerbeck again, politicians and the planners are the two dominant players, while the planners implement the politicians' worldview during planning. It is also possible that the planner himself could interject his own political worldview into the planning itself. Meaning, on one hand, he is implementing the politician's worldview, and on the other hand, he could also interject his own worldview while planning. In the case of Finfinne, the power of the politicians and the planners acquiesces to the politicians' urge
led to the destruction of the Oromo society through land grabbing, eviction, economic dispossession, and impoverishment. Most importantly, land was the key. Eviction, economic dispossession, and impoverishment were automatic results of land grabbing. In fact, this was exactly the case with colonial Africa. When the Europeans controlled Africa, there was no pre-existing wage labor system to depend on. What they did was they took the land of Africans and then they forced them. They introduced taxes for that matter. Hot tax, poll tax, that tax, this tax, and every kind of tax. And the people and those taxes had to be paid in cash. And then when they couldn't do that, they had to go to a different colonial economic establishment, and at the same time they took their land. So that's exactly very much similar with what happened to the Oromo. So land was the key. According to Sobian McDonald's study of urban land grabbing, urban land is an important site for illustrating to the exercise of state power, and in particular, for considering in whose interests state actors transact public land, without regard to the public interest. MacDonald further argues that, and correctly so, political elites do not always perform land transaction in accordance with the rules written in national constitutions, law, and regulations. This is exactly what we have seen in Oromo, in Oromo with regards to their eviction from Finfinne and also from other towns. So what is written in the constitution, the law and the regulation doesn't appear. So land was the key, grabbing was the key, and that was how they were able to exactly put our people in the situation which Dr. Gizacho has clearly articulated. And so when we come to the case of Finfinne, of course, I'm not going into the details. Different all the plans that were done for Finfinne at each stage, at every stage, in every component of urban planning, the Oromos were victimized. The first planning, which was based on common sense, which common sense, which Takasi Aidarom calls the Minilik I2 plan, it was a massive massive eviction just to get the land. In fact, in colonial Africa, the Europeans evicted them, but they hired them in mining centers, in plantations, in harbors, and for loading, unloading, and so on. But in this case, they were left on their own, and in that is how the Oromo were completely destroyed, of course, culturally, socially, politically, of course, and in all aspects were destroyed. That was one, completely taking over the land and so on. So successive plans did not consider the interest of the Oromos into account. In the 1950s, when Haile Selassie hired Sir Patrick Abercrombie, English architectural planner, whatever, city planner, or several other Oromo communities in the surroundings of Finfinne were targeted. Kaliti, Yeka, and four other major Oromo centers were targeted without any consideration for as to what would those people could be, and they lost their land, and it continued. The point here is that the planners were there, the policymakers at the center were there, and then the politicians were there. In this case, the politicians were really those who conquered the Oromo in the 19th century, and they were the ones who decided how it should be planned, that the land should be taken, and that the Oromo should be left on their own. And I'm not going into the details because, as I already mentioned several times, Dr. Gizacho has already detailed them. The two other major
major urban plans that really completely targeted the Oromo during the military regime. It expanded further, which when Engineer Takaste Oromo was in charge, and he created a planning region for Finfinne that included the whole province of Arsi and almost all of Central Shah, including Adama, as far as Shashmani, and so that is the whole planning region. And then in 2014, the integrated master plan, of course, follows that step with much more vigor and more distraction, more eviction, and more brutality, and so on. So if you have any questions, I will stop it. As I mentioned earlier, my objective was really to provide a historical background to planning and how planning politics and then urban setting of urban policy were intertwined, entangled, and finally created a victim, and in this case, a major victim in around Finfinne, and of course, the Oromo were those major victims. Thank you very much. Dr. Getaun hedduu galatoomii. I'm sure yeroo dheeraa qabaannee itti fufuudhaaf qophiinatti fakkaata. Just for the rest of our audiences who may not have been able to listen in to the presentation earlier made, if I'm actually afaan Oromootiin haasa'uun irra jiraayu. Warra afaan Oromootiin kana dhaga'uudhaaf carraan arganne gabaabinaanii Dr. Getaun amma haasaa godhan keessatti akkaataa warri siyaasa deemsisan warri immoo akkaataa magaalli itti uumamee guddatu namni keessa jiraatee magaalli itti guddatu warri pilaanii godhan sun isatti aansee immoo poolisiin jechuun akkaataa inni jiru irratti oolu waan barbaachisu fireemworkiin itti hojjetamu warri sadeen kun akkamitti dhiibbaa walirratti godhatanii akkaataa magaalli tokko itti ijaaramee namni keessa jiraatus guddinni isaas dhiphinni isaas miidhaadhaaf dhiibbaan irratti qabaatu baay'ee seenaadhaan wal qabsiisanii nu ibsanii gabaabaatti magaalli tokko biyyi tokko siyaasaan akka deemutti siyaasa sana keessa immoo kaayyoon itti deemamuuf waan jiruuf pilaaneroonni immoo akkuma namaattis ilaalcha mataa jaraa qabu haa ta'us immoo malee dhiibbaan siyaasaa irratti jira. Kanaafi poolisiin fireemworkiin jiruun itti dalagamee magaalli itti guddatu yookiin itti deemtu itti bulchamtu suni dhiibbaa guddaa fidee keezii Oromootti keezii Finfinneetti namni keenya achirraa yeroodhaan buqqa'ee mana dhabuusaa akkamitti seenaan wal qabatee kun sadeen walitti dhufee nama keenya miidhaa akka jiruu fi saba keenya dhaqchii dhabsiisuu irratti akka qindoome xiinxalanii dhiifama kun baay'ee gabaabseen himuun yaalee I hope irraan ceene dhaamsaa hundee isaanii machuu fedhaniif. Galatooma amma sagantaan keenya itti aanu Dr. Henook Gabbisaatu dhiyaata. Akka baga nagaan dhufte Henook yeroo dheeraa boodan si arge. Waanan Dr. Henook isinitti mul'ee hedduun hin jiru haa ta'u immoo malee Profeesara Washington and Lee University keessa karaa seeraatiin nama hojjetudha. Qophiin inni itti dhiyeessu har'aa Addis Ababa Master Plan as a violence against the Oromo. What's the status kan jedhudha. The next speaker to the rest of our audience is Dr. Henook Gabbisa, who is actually a former OSA president. He's a law professor at Washington and Lee University School of Law. His topic of presentation today is Addis Ababa Master Plan as violence against the Oromo. What's the status? So with that, I would invite Dr. Henook to take the stage. Galatomi, Dr. Nasser, I really appreciate your kind introduction. So I guess OSA has made a big shift in terms of the medium of instruction that it uses for presentation. So I probably might be using both Afan Oromo and English to address my my presentation. So as it can be seen from the screen page, I am going to be talking about the stats of the Addis Ababa Master Plan
This title is very relevant, particularly because of historical reason and cultural reason. We all can imagine that the center, the epistemic center of the Oromo movement for freedom and democracy is land and land ownership, and particularly the one that's located and found in the center of Oromia. So Finfinne being the center of Oromia and geographically and historically being the center where violation against the Oromo human rights has been triggered about 130 years ago. A great attention should be given to how the successive regimes of Ethiopia had handled the master plan of Finfinne, because obviously it's done in a way that violates the existence of Oromo, and particularly led by the policy of de-Oromizing within Finfinne and surrounding Finfinne. So that's why this topic is interesting. I personally have an opinion that the day the Oromos managed to reclaim the ownership of Finfinne is the day the Oromos had really achieved the effective right of self-determination. Because economically, geographically, and historically, Finfinne is the center of everything. It's the center of the politics, and the center of the economy, and the center of the existence of nations and nationalities as well, but under the allegedly the ownership of the Oromo. So with that disclaimer, I am going to define broadly about what violence means, and in the context of Finfinne and the Oromo, how can we process? So even though I am not locating a particular legal document to define violence, but broadly we can understand violence as structural, policy-oriented, in a long time frame conduct of settlers that can manifest itself either through a form of government or through a form of another social group who willingly choose to relocate forcefully and dispossess the land ownership, the historical ownership of the original and indigenous inhabitants of that land. So most of the time when we discuss about the epistemological content of violence, I really suggest that we have to process that within the context of historical injustices. Historical injustices had been defined in a post-structural legal structure, especially since 1945. As we all know, post-1945, with the end of the World War II, had came up with a clear legal definition of how after war or post-war situations had been processed. For example, the Holocaust had been one of the major showcase of how historical injustice had been defined, giving rise to the positivist thinking of the law to include in a right or in a duty form in different instruments and major treaty bodies under the United Nations. So in those treaty bodies, human historical injustice had been defined as a consistent pattern and a widespread attack against a particular group of people, against their identity, against their culture, and against their organic and indigenous knowledge. So what happened in Finfinne is not something that started in 1914. It's very sad and unfortunate that we as Oromos became aware of this structural violence against the Oromos in Finfinne and surrounding Finfinne only after 2014. That's completely wrong. The structural violence against Finfinne started
the day Menelik went to Finfinne and occupied that land. That is about 130 years ago. So since then, there had been successive regimes of Ethiopia who experimented legally and politically on how to forcefully and violently relocate the Oromos from the main central land and outcast them to the surrounding areas. So the latest episode of this violence had manifested itself in the form of what has been infamously known as the Addis Ababa Master Plan. I prefer to call this Addis Ababa Master Plan because Finfinne Master Plan is some kind of legitimizing the essentially injustice master plan. So the Addis Ababa Master Plan had I had the chance to study this master plan, particularly because I was the OSA president when this master plan came out, and we had chance to put papers and position papers out. So that gave me the chance to look into some of the constitutional content and elements of how the Addis Ababa master plan managed to de-Oromize the city that originally belonged to the Oromos themselves. So the Addis Ababa Master Plan, as it came out and as we knew in 2014, had the plan to expand the circle of Finfinne by 200 kilometers from the center, which includes or which goes as far as Adama, Ambo, and Dugdabora, and Fiche to the north. So this means this is probably more than 50-fold of what currently is Finfinne. So what we have to ask is why? What is the goal of this violence? Is it what is the historical and political goal and scheme behind this violence? Because for us Oromos to find a sustainable and viable solution, political solution to the problem of Finfinne and the wider Ethiopian or the wider Oromo legal question and political question, we need to study why this violence persists and what is the ultimate goal of those people who perpetrate this violence. So the first thing is the psychological makeup which entertains Oromos as alien to that place and alien to that land. Because of that goal, those non-Oromos who wanted to claim Finfinne, want to de-Oromize, embarrass and shame the Oromos. And we all know if people are born and raised in Finfinne with the Oromo name, I can raise an example of the Chaltu, which turned out to be a crime to have an Oromo name in Finfinne, let alone speaking a Fan Oromo or let alone going to school in a Fan Oromo, which actually did not exist until 3-4 years ago. The settlers made Finfinne not only hostile to its historical owners, but they made the way of life of the Oromo of Finfinne a crime and a self-hating project. So that's where the psychological colonization and structural violence in Finfinne started. And the other goal behind the perpetration of Finfinne is Finfinne violence in Finfinne is economic goal. Obviously, economic goal is the main and driving force behind almost 90% of conflicts and violence anywhere. So the rising price of land and the increasing degree of urbanization of Finfinne and its surrounding area had made Finfinne vulnerable and susceptible to entertain and contain or suffer from this violence. So the economic goal is to claim a property right over the land in Finfinne and economic activities.
So these two reasons are the main driving goals behind why people of non-Finfinne origin wanted to perpetrate violence, especially structural and systematic violence. So what are these violence look like? What kind of violence can we see in Finfinne? So here, the master plan, Addis Ababa master plan is one single element of violence that had been perpetrated against the Oromo who lived in Finfinne and its surrounding cities. So there are different kinds of violence that we can categorize to understand the structural content and nature of this violence. One is historical violence. By historical violence, we mean that there is a historical attachment of the Oromos to the center of their land. I am not an anthropologist, but I remember my former colleague Bonnie Holocomb writing about the historical and cultural value of Finfinne. She connected the fact that Finfinne is the Anura, which is the center of the Oromo, and Anura, or the center, or Anura on your Garake Sanra, had some unique biological and cultural explanation. So Finfinne is the center geographically, politically, and culturally. So the fact that Finfinne had been the center of the Oromo, had been subjected to the suffering of the historical violence. The other is political violence. By political violence, we mean a modern way of group of people or societies or social members into a group, organizing themselves into a form of a government, making a policy, making a law, making statutes, and then using that same political power and authority to criminalize the people who lived there. And the other form of violence that took place in Finfinne and continue to take place up until today is the legal and the constitutional violence. By the legal and the constitutional violence, what I mean is the 1995 of Ethiopian constitution, which is supposedly a constitution that should reflect the effective and manageable right to self-determination and monopoly over the natural resource, which include the land, had successfully managed to displace and dislocate and dispossess Oromos in Finfinne. If we see a particular provision of the Ethiopian constitution, which includes a special clause or Oromia's special interest clause in the constitution, that literally is meant to dispossess and deny the ownership of the Oromo. Now, what the Oromo political goal mainly include is to negotiate, renegotiate, and reclaim Finfinne. By doing that, the Oromos are demanding the interpretation of what this special interest is. So it's so absurd that a group of people who historically owned and lived and inhabited the land are now sitting at a table, or not even we're not even sitting at a table to reclaim or to renegotiate the content of the special interest clause. I will give you an example of how the Ethiopian House of Federation and Council of Constitutional Council of Constitutional Inquiry sit together in 2006 and 2008 when they were asked to define what does the Constitution mean by the phrase Oromia region had special interest on Finfinne. Now, the Oromos do not have special interest on Finfinne. The Oromos claim Finfinne, and that's not wrong, and that's legally, constitutionally, geographically, and historically true. But what's not true, though, is that the Oromos do not have their political power to implement and enforce that naturally given right over that natural resource. So the 1995 Constitution
effectively dispossessed Oromos on Finfinne. So that's what I call legal and constitutional violence. Having said this, the second question that we have to ask, or that I have to ask myself, is how does this violence persist? We claim that Oromos are the majority, over 30 million, 40 million people. We have the Gada principle. We know how to organize ourselves. But how can we, or how did we not manage to proportionally respond and reclaim what Finfinne had to offer to the Oromo people? And in other words, how did this violence persisted over time, and how did non-Oromos manage to continue to perpetrate violence? The first factor that we can look into is the saga and narrative of urbanization and development, which is a catchy project in constitutional democracy, or in international development and donorship structures. So under the name of urbanization, these perpetrations and violences continue to exist. So it's very difficult to fight against those kind of terms that had been coined under what looks like a good thing, because urbanization is essentially okay and it's good, but nobody knows about how many people are being dislocated and dispossessed and dehumanized from Finfinne, except talking about the fact that urbanization is a good thing to do, and it's a good thing in the global financial and development market. So that's one problem. So the Oromos are up against a global capital system that had its own local collaborators in Ethiopia. So with the indigenous knowledge and resource that we have, it's extremely difficult to match the power of the market, the power of the financial system, the global financial and market system, because the global financial and market system had its own local collaborators in Ethiopia. In this context, what we can figure out is these local collaborators in Ethiopia, in the process of dispossessing the Oromos in Finfinne and its surrounding area, they had located and placed themselves to be a good alliance with the global forces like the IMF, the World Bank, the European Union, and now the Chinese. So what we understand from this is these multilateral financial institutions are so immune and so big that the Oromos would never get a proportional force to either be their partner or match the damage that would be caused as a result of their involvement. I am not here in the business of criminalizing or arguing against the existence of IMF or the World Bank, but I can with confidence say that the Oromos had become a collateral damage from the alliance that had been created between international financial and market institutions and local collaborators. That's one. And the third and most important, and the recent episode of reasons and factors why this violence is persistently continuing, is the alarmingly rising need or trend of Finfinne to be used as a sex tourism. The reality here is Finfinne becoming the center of African diplomatic centers and the center of international and multilateral corporations. The mobility of global populations in and outside of Finfinne
outside of Finfinne had encouraged or had enabled to observe the rising nature or of sex industry or sex tourism. So this sex tourism is a social or it's a prostitution, which is a prostitution which is legal in Ethiopia. So it's easy to engage foreigners in any sexual activities or work, and this essentially goes against the culture and the humanity and the safu of the Oromo. So the Oromos are highly likely to run away from locations and areas that entertains this kind of immoral activity. So that had pushed the Oromos out further outside of the town. So what are the remedies? So we know these violence and how they're happening and why they happen and when they happened. Now we have to look at what are the remedies. So when we talk about remedies, there are broadly two main remedies. One is a remedy that happens or that takes place in a transitional justice form. By transitional justice, I mean a change of regime, a change of political structure, and ultimately that gives rise to the liberation or the actual self-determination of the Oromo. When the Oromos get their right to self-determination respected and protected and implemented, the Oromos can have their own policy to remedy their own. So that actually goes into the overall narrative of the Oromo political questions and movement. The second remedy is a remedy that can happen within the existing framework and system. That can be a legal or constitutional, which can help us to re-articulate the question and issue of Finfinne into the framework of property right. Property right is a very good friend with the market, with the capitalism, and in fact, capitalism likes a lot property because that's how it survives and thrives. If Oromos can re-articulate the question of Finfinne within the constitutional democracy norms of property rights, that would be another frontier that probably might be helpful. The other solution is, especially within the concept of historical remedy to historical injustice, the first thing that had to be done is to establish a legal and historical truth about what Finfinne means to the Oromo, and this has to be done through the existing political or legal institution. But given that we are in a deep crisis, political crisis, Finfinne now had become secondary to the Oromo. The primary concern for Oromo right now is existence, self-expression, because of as we all know what's going on. So these are the major things that I want to address in my presentation. And finally, the status of the 2014 Addis Ababa Master Plan is that the master plan had changed its form, its shape, its name, but the land grabbing, the dehumanization and de-Oromization of Finfinne and beyond had persistently continued. The land grabbing by Oromos and non-Oromos, completely ignoring the historical and cultural value of what Finfinne and its surrounding means to the Oromo, had been completely ignored. And the narrative that the Oromos had over Finfinne had still been not reshaped or not shaped in a way that fits the existing scenarios. So Finfinne, Addis Ababa Master Plan is still it's not something that has gone, but the problem still persists. Having said this, I have to clarify myself. When I present about Finfinne and the legal question or the political question of the Oromos over Finfinne, I am not here to say that non-Oromos do not have any kind of attachment or do not have any kind of
sense of ownership over Finfinne. As long as people have lived there, established their life, socially, politically, and in every direction of their life, Finfinne should be able to entertain equally all people who live in there. But we do not have to forget the historical background and the historical ownership of this historical town. So in the past, over the media, it has been interpreted that those who are not Oromo and who lived in Finfinne should leave Finfinne. No, that has never been the question of the Oromo. The Oromos just wanted a fair share of ownership in Finfinne, and the Oromos need a Finfinne that does not decriminalize, that does not dehumanize them, and that does not stand in hostile situation with the Oromos. That's what the Oromos wanted over Finfinne. So it should be clear for the non-Oromos that Oromos are as friendly as anyone, and the fact that the Oromos keep asking legal and political questions over Finfinne is not or should not be interpreted as excluding the other non-Oromos. So that's the end of my presentation, and I will be happy to take questions that you guys have. Thank you. Hedduu galatoomi Dr. Henok. Naaf gala afaan Oromootis waan dhiyeessite kana haasa'uudhaaf yaaddee turte natti fakkaata. Garuu yeroon hin geenye. Garuu walumaa galatti qabxii takka takka waan haasofte keessa afaanuma Oromootiin dabarsuu fi guddinni Finfinnee isa hundoo isaarraa amma harka 50tti guddachuusaa dhiibbaan nama keenya irra ga'u immoo yeroo kana keessatti heddumminaan akkuma warri lammen kanaan dura haasa'anis himanii dhiibbaa guddaa akka inni qabaatee fi jireenya namaa irratti Oromoo ta'anii Oromummaa jaraatiin iddee jaraatii buqqa'anii qabeenyaanis jireenyaanis aadaadhaanis afaaniinis akka jireenya guutuu hin jiraanne akka dhiibbaa irratti godhe. Kanaaf dhiibbaan jiran kun immoo nama keenyatti karaa seenaa, karaa siyaasaa, seerumaan iyyuu dhiibbaa akka qabu. Kunis immoo addunyaa keessatti ilaalcha biraa akka qabuu fi haalli biyya keessa warri jiran kun addunyaa wajjin humna biroo wajjin hariiroo uummatanii nama keenyaa fi akka humna horanne dhiibbaa akka inni godhe. Walumaa galatti immoo akka malaatti jijjiiramaan akka dhufuu danda'u yookiin akka seeraatiin jijjiiramni waan kana fooyyessuu akka danda'us tuttuqee jira. Garuu gabaabinaanii dubbiin Finfinneen namni naannoo sana jiraatu lafa isaa dhabee iddoo sana buqqa'uun suni eega bara 2014tti inni dhaabbadhe jedhamee himame suni maqaa jijjiirrate malee akkuma sanatti akka itti fufaa jiruu fi namni keenya ammayyuu buqqa'aa mana isaarraa deema akka jiruu fi lafti sun nama warra alaa dhufaniif nama Oromoo hin taaneef akka kennamaa jiru waliigalaan nu ibseera. Hedduu galatoomii. Yeroon keenyas deemaa jirti amma gaaffiillee jiran fudhannaa. So we're going to pass over to entertain some questions from the audience. So I would welcome any questions. Hundi keessanuu dubbisuu dandeessu gaaffii nu dhiyeessi. Okay, kun Dr. Henok natti fakkaata. So the question is, most of the mayors assigned to give leadership for the city admin are from Oromo background. Sadly, the fact that those mayors are from Oromo didn't save our people from eviction. Where do you put the present mayor when it comes to addressing the past injustice and treating Oromo in Finland? How do you evaluate his recent provision to Oromo farmers in the state? Okay. There are two conflicting answers to this question. One, thanks to Mayor Takale Uma, and Oromos should appreciate what he did in 2014 before the State Council of Oromia to be a whistleblower about the Addis Ababa Master Plan. Had it not been for Mayor Takale Uma, he was not a mayor back then. Had it not been for him, we would not have known what had been going on. Probably Professor Gitown might know because of his research, and our colleague also knows because of our research. But ordinary people, ordinary Oromos might not know.
That's one thing that the current mayor, the fact that should be known about the current mayor. The second answer, which is completely opposite to the appreciation part, is that I have no confidence at all on the mayor of Infinite currently. And I'm not here to evaluate this mayor personally, but I don't think the problem is resolved by changing or installing individuals. This is structural violence that took off over 100 years ago, and it has historically shifted and transmuted itself. So, who is the best Oromo leader that we have now in Oromia? If we just put anyone or any Oromo person, the best Oromo leader that we have in the mayorship position, there is not going to be any change. This has to be known. But personally, the way the mayor is handling is simply implementing the rules and the policy of the successive regimes and the current regimes. And it has to be made clear that the current regime has a clear vision to restore the imperial Ethiopia. The imperial Ethiopia is the type and the category of state that played a major role in de-Oromizing Finfinne, the Haile Selassie, who drive his source of ambition from Menelik. And Menelik is the giant evil in the house. So the fact that the prime minister, who is a close ally and friend of Takle Uma, is going to restore imperial Ethiopia is going to make the problem so much worse. So that's how I process and see the current mayor of Finfinne. Galatomi, thank you, Dr. Henok. Galatomi, next question, Nuriesita. Maybe gidduu tamanni gaaffii nu dhiyeessutti qabxii tokko Dr. Gizaachoo waan jedhee qaba. Dimokiraasiin dhumtiyyuu haala Oromoo naannoo waan Oromoo irra gahaa jiru kanaaf iyyuu mala hin ta'u, fala hin ta'u waan jedhee natti fakkaata. Mee isarra ilaalchisee amma karaa biraadhaan immoo Dr. Henok malli kan ta'uu danda'u seenaadhaan Oromoo irra waan ga'e kanaaf malli tokko silaa akkuma waliigalaatti ta'uu danda'u. Legal and constitutional framework yookiin transitional jedhee kan dhiyeesse jira. Of course, wama process ilaaluudha. Ilaalchi keessan akkamimee Dr. Gizaachoon gaafadha. Xiqqoo seenuu ibsi. Dimokiraasii dhumtiyyuu otoo jiraate mala hin ta'u waan Oromoo irra ethnic cleansing gahaa jiru kanaaf kan jedhuuf. Yes, tokkoffaan dubbiin jiru planning inni jedhamu kun it's a nominal. Dhugaa miti. Achitti fudhachuudha taking addanatti mootummaan yoo ofiisaaf highway yookaan human use yoo itti barbaachisa ta'e qofaa fudhata malee taking gochuudhaaf fudhachuudhaaf kuni widely confiscate godhaniiti lafa fuudhanii tokkoof kennuu jechuudha. Tokkorraa fuudhanii tokkoof kennuu jechuudha. Completely illegal. Planning miti is not a master plan. Master plan is a nominal. It's a show off. So kuni maqaa ittiin cover up godhanii ittiin lafa fudhatanii malee it's not a planning. It has nothing to do with planning. Tokko kanadha. Lammaffaa gaaffiin sun jiru gaaffii namni keenya yaada isaa jalaa hatamee hundi keenya irratti afaan faajjoofneeru tokko jira. Maalinni Finfinneen capital city haa taatu moo kan Oromooti moo kan maalii ta'an jedhu sun it's a wrong connotation wrong ta'e fudhateera. Maaliif yoo jette Oromoon bulchiisa sana jala bulchii jedhe malee
no aankooti kuni jedhee kiisii isaa keessa kaawwachuudhaaf miti. Yookaan capital city ta'uuf hin danda'u yoo Oromoo jala ta'e kan jedhu hin jiru. Kana beekuutu nurra jira. Still it can be OAU wanni ta'uu danda'a, ofiisii ta'uu danda'a, mootummaan masaraa mootummaa achi keessatti argamuu danda'a. Inni kaan gibira kaffalee, inni kaan immoo tola fudhatee federaal ofiisiin isa achi keessa ta'uu danda'a. Garuu bulchiinsi isaa Oromiyaa jala ta'uu qaba. Kun dirqamadha. Unuufi maaliif jettan namni permiitii kennu magaala sana irratti namni performance standard industry performance standard tokko tokko qabate kana hojjedhu jedhee han ijaaruuf permiitii kennu kan gibira argatu kan waa argatu achirraa galii argatu lafni gurgurame gibira argatu manni kiraayeffame gibira argatu shayin burcuqqoon tokko yoo argate sales tax kan argatu kabira qosiinsa immoo gaafa Oromootti deemu yookaan gaafa magaalli bal'atu kan gaagamu Oromoo. So therefore, kana balance godhee control gochuu bulchiisa tokkotu barbaachisa. Bulchiisa kana immoo gochuuni yookaan Oromiyaa federaala jala galchanii bulchiisaan biraa jala galchuu yookaan immoo Finfinnee Oromiyaa jala galchuutu sirriidha. Argite kana ta'uutu irra qabaadha. The right question. Malee bulchiisa sana Oromiyaan qabachuutu irra jira kan jedhu sana. Gara dimokiraasii sanaatti immoo yoon sii deeme dimokiraasiin political creed qaba, political akka conundrums jedhan qabu democracy keessatti akka evolutionary change or revolutionary change yookaan gaaffii uummataa tokko dafanii deebisu yookaan immoo incremental change akka inni dhufu suuta jedhanii slow and gradual change akka dhufu barbaadu warri democracy western democracy abrupt change in Barbados. So in a slow and gradual change, or if you try to answer any issues of action, then wagari baf shantaman fudhata jechuudha. Akkuma gurraachi biyya kana suuta jedhee nama filachuu danda'e, suuta jedhee pirezidaantii ta'uu danda'e, waggaa 200-300 keessatti gaafa suu dhufanii already akka amma jirutti deema taanaan Oromoon jedhanu hin jiru. Already Oromiyaan lamatti cabee jira amma practically cabeera yoo argina ta'e. So kana booda Oromoon dafee kana dhaabuutu irra jira tokko. Lammaffaa kuni master planning wajjiniin buluu mirga namaa eeguu irratti otoon taane lafa irraa saamuu irratti colonize gochuu irratti kan inni xiyyeeffate malee ka wajjiniin jiraanne akka biyya kana keessatti wajjiniin kabajamne wajjiniin jiraanne democratic rightiin Kenya eegame akka waliin jiraannutti miti kan inni ta'aa jiru. So therefore Oromoon kana beekuu qaba. Colonization kun it has to stop immediately. Yoo akkas ta'uudhaa baate ammayyuu eviction kun eessa itti fufa magaala keessaa ta'u lafni albuudatti qabameeru haa ta'u lafni adda addaa lafa giddibii haa ta'u lafa qotisaa ta'u lafa adda addaa ta'u kan inni fudhatamaa jiru akkasumatti Oromoo buqqiseeti ganda Oromoo buqqiseeti qabeenya Oromoo buqqiseeti. So inni sun dura dhaabbachuu qaba dimokiraasii otoo jedhu keessan galiin jechuudha. Aye, baay'ee qabatoomi Dr. Gizaach. Gaaffii sattaanu poostii gooneerra mee ilaala Dr. Henok jedha. The world populations are increasingly moving from rural to urban centers. This trend is true for Finfinne as well. What do you think is the best legal practice to protect our people? Afaan Oromootiin na deebisuu laata akkana misdaaf dhaga'u. So, urbanization humna magaalaa yookaan humna dinagdee fi humna global financial marketing drive godhudha. It's a self-driving force, urbanization. No one can stop urbanization, and we shouldn't stop urbanization either. We don't have to because it's efficiency, effectiveness. Urbanization can exist or coexist with the historical value of a certain territory or city. There are so many cities that we can name in the world with their organic cultural flavor, but still urbanized.
But the main question that we have to ask from this particular question is, urbanization has an ownership. Who owns the urbanization or the urbanization process and project? So anyone, particularly Oromo, who is claiming a historical title deed over Finfinne should be allowed to also claim urbanization. But are we doing that? I don't think so. Why? Of course, I was talking about violence earlier. That's one thing. The second thing is, okay, I am going to be very frank here. So urbanization and township has so many good and bad elements and contents. One, sex worker is the essential, or sex life is the essential element in urban life. Drug is another one, and then the other decent. So Oromo's Safu is the Safu of Oromo can sit well with the other global part or element of urbanization, but the Oromo Safu cannot sit well with the drug and sex life of urbanization, and Oromos are likely to run away from those kind of territories and situations. So as long as that, I am not encouraging or promoting the culture and the Safu of Oromo to be able to accommodate the evil side of urbanization. But at the end of the day, we have to make a choice, the choice of being urban society and occupying and owning the urban life, which gives us a background title to the ownership of that urbanization, or an attempt to run away from there and live a culturally decent life. So that's the question that the choice that the Oromos should make. I'm not putting any data or any empirical study on this, but this is a very long-term and continuous and consistent observation that I had when it comes to urbanizations and how Oromos react and entertain the force of urbanization. Oh yeah, why you gotta tell me, Dr. Enoch? Maybe we'll take one last question if we can. May Dr. Geton Nuyadimo, Dr. Enoch directly with Anta. Okay. I think there commenti gochuu yoo chaansii naaraatti. Commenti nu godhame Dr. Geton Galato. Gabaabsina yeroon. Enoch jedhe kanarratti. He's absolutely right. Urbanization is a dynamic process. Baay'ee control gochuu nama rakkisa. Garuu wanti Oromiyaan gochuu danda'u number one Oromoon ofii isaatiin of bulchee ofii isaatiin waan barbaade godhatee ofii isaatiin pilaanii godhachuu danda'utu sirra jira. Hamma Oromoon ofii isaatiin of bulchuu hin dandeenyetti this imperial intrusion continues to haunt us. Urbanization is an activity to its own benefit. Can you regulate gochuu danda'u Oromoon as much as possible? Ofuma isaati urban areas develop gochuudha naannoo isaatti with necessary infrastructures, industry chitti dhaabu, mana barumsaa chitti dhaabu, social services chitti dhaabu, manni barumsaa kun different technical and all sorts that achumatti deebi'ee achumatti baratanii achumatti kan Oromoo keessatti kan hojjetan biyya Oromiyaa keessatti kan hojjetan diversify gochuu economy isaanii Oromoo hin danda'a Oromoon sababii garuu yoo gochuudhaaf jedhe hin hidhu harka isaa hidhu. Oromoon ofii isaatii of danda'e nama isaaf dhaabatu amma fakkeenya murtii namichi obbo Lammaan pirezidaantii Oromiyaadhaan murtii ture yommuu achi as publicitti bahu waa'ee Oromoodha waa gochuu waa'ee Oromoo ol kaasuu haasa'a ture. Immediately chiki jalaa fuudhanii iddoo gara biraa kaa'an because the imperial project is still haunting us. Namichumti nama mayerii Finfinnee kun mataansaa akka durii sana articulate miti murtii bakkeetti achi as nutti yeroo ammaa kana
Isas harka lafa jalaatiin galgala mana masaraatti waamanii inni tiksila dubbatti sirrii miti jedhanii sosodaachisuun jira. That's exactly what happens. Kana systemiin Habashaa kan inni hojjetaa sinuma kan. So the planners, the policy makers, and then the politicians. The politicians in establishment team Habashaati wanta qabamee jiruu fi isaan kan control. We are back to almost ground zero. When negative keessa jirra beektu why in the last 2 years. Lafa nuudhume jedhametti Oromoon fixanne lafa jedhatti galagale irra galagale. Waa'ee risoorsii Finfinneen Oromiyaa keessa risoorsii hola baafatee gurguruurra Oromiyaan ofii isaatii risoorsii deevelooppii godhee Finfinneetti gurguruutti sarara jira. Bishaan itti gurgurachuutti sarara jira. Karaa yommutti ofii isaatii hojjetu Finfinneetti certain percentage because karaan inni Oromiyaa keessa boosuni Finfinneetti dhaqee galee Finfinnee wanti ta'a. Karaa Oromiyaatu hojjeta achi kan maatti bommoo Finfinnee. Ibsaa Oromiyaa keessa jenereetii ta'a. Oromiyaan ofii isaatii jenereetii godhee daa'imni sanas maalis ta'e deevelooppii godhee itti gurgurachuutu sarara jira. Akka kanatti yoo ta'e maleessa kun immoo ofii keenya ofii bulchine duwwaa. We share resources with our neighbors. Garabiraan gochuu miti, starvii gochuu miti. We share resources. Garuu isaan kan keenya fudhatanii nu hojjenne isaan kan keenya fudhate. Buna keenya buna biyya Oromiyaa keessatti produce ta'u I think Oromoo exporters wanta jiran natti fakkaata yoo jiraatan iyyuu baay'ee minutiidha. Kan exportii gochuudhaaf organized ta'ee isaan sanaaf priority kennamaaf. Akka ofii keenyaan obbolchine humna godhannee resource keenya control goone we share on our own terms. Kana jechuudhaaf hin jedhe. Waa'een imperialism nu biraa namni indaawu karaa gara biraa cimee ilkaansaa akkasitti qalatee nutti qophaa'aa jira nutti yaa'aa jira. Kana jechuudhaaf hin jedhe. Hedduu galatoome Dr. Getaawun. Dr. Gizaachi yeroo hin qabnu jechuu feetan se'a deeqaa tokko sii kennu. Inni tokkos dhufeera gaaffii bareedaadha. Isa sanarratti waa jedheetan hin darba. Namni keenya waan afaan faajjeeru tokko jira. It's not urbanization. Jara keenya urbanization jechuun gaafa magaalli bal'ate isa bakkatti bal'ate sanas walumaan guddisudha. Kuni Oromoo urbanizationii keessan galchine buqqisuudha. Kuni cleansing malee. How can you say this is urbanization? Urbanization is different from this. Urbanization jechuun waliin guddachuu jechuudha. Community development wajjin gochuu jechuudha. Inni magaala baadiyyaa keessa jirus wajjinuma magaala keessa galee wajjin guddachuu jechuudha. Urbanization jechuun walitti integrate ta'ee waliin guddachuu jechuudha. Garuu kuni buqqisaniitu achirraa ari'uu displacement ira ethnic cleansing ira, then you cannot say this is urbanization. So it is an ethnic cleansing. Kesuma Oromoon tokko urbanization jedhee fudhachuun irra hin jiru. Lammaffaa Salam Sanyii I think namni jedhamtu namoonni fedhii isaaniitiin lafa gurguratanii bahan jiru magaala keessa. Ammoo magaala sana keessatti hafan immoo akkamittiin wajjiniin jiraachuu opportunity magaala keessaa akkamittiin argachuu danda'u han jedhu sanadha. Tokkoffaa inni private property sila jedhame suni jira. Private property suni kabajamuu fi qaba. There are push and pull factors for all this. System ni jiru hunduma otoo ati hin barbaadin lafa kee akkati gurgurattee baatu si godha. Systematic wanni godhanii amma fakkeenyaaf guyyaa mootummaan lafarraa buqqisaa halkan church irratti ijaarratu halkan mana irratti ijaarratu sharaqa beet jedhanii halkan all institutions achirratti ijaarrachaa bulu jechuudha. The next day all of a sudden a big boom of town is emerging. So kana akkam gooteetu dhaabsisuu dandeessaa yoo system dhaabbate malee magaala sana keessa inni tokko fedhiidhaan brokeroonni wanni qabaleen nama hin buqqisa. Magaala administration hin Finfinnee hin buqqisa. Kaadiroonni hin buqqisu. Abbaan qabeenyaa hin buqqisa. Inni kan akkas godhee nama mootummaan tola sirraa fudhachuu fi nuti gatii sii daballa jedhanii itti kennu.
mootummaan kaaremetiriitti saantimii fudhate yookaan birrii 30 fudhate namoota warra kaanii miileenatti gurguru. So kun sistemni kun inni irraa buqqisanii ari'an suni jiraachuutu irra jira. Ammoo namni jaalatee willingly namni gurguru jiru. There is a push for that. Systemic push, policy push, repressive and policing power isaanii mootummaan itti gargaaramanii ummata kana buqqisaa jiru ifatti. So kanadha dubbiin jiru. Baay'ee galatoomi Dr. Gizaachoo. I think yeroo nurri jalaa deemtee gaaffii biraa gaafachuu waan danda'e keenya hin beeku. Garuu walii galatti sadeen keessanuu hedduu galatooma beekumsa keessan qorannoo keessan waan nu qooddanii akkaataa naannoo Finfinneetti buqqa'insi nama keenyaa siyaasaan deeggaramee even warri pilaanii keessa hojjetan iyyuu planning, city planning walitti qunnamee walitti hijjee inni immoo poolisii biyyittii sun itti guddatu akkam inform godhee waliigala dhalootatti namni keenya naannoo sana buqqa'ee Finfinneen harka 50 guddatte turterraa namni keenya achirra maalummaa isaatiin dhabamaa akka jiru nu ibsitanii mallis immoo kan ta'u namni Oromoon lafa isaa ofitti fudhatee of bulchee qabeenya isaas nama isaas iddootti deebisee akkaataa fuulduratti jireenya isaa eegu irratti hojjechuutu irra jira kan jedhuudhaan I think yaada wal jijjiirree baay'een gammade dhugaa waan hedduu nu barsiistanii waan hedduu nu qooddanii baay'ee galatooma. I just want to thank all the panelists for sharing their thoughts and experience on this topic. I think we have learned a lot in terms of what has transpired over generations. It's really the expansion of Addis Ababa, which ended up taking or multiplying its size 50 times, and as an effect, evicted millions of people from the neighborhoods of the city. That obviously has significant historical impact to the well-being of the Oromo society as a whole. And it's probably the time for Oromo to reclaim its territory, its land, and also its identity in those areas. So with that, I want to pass on my sincere thanks to the panelists, and thanks for being here and sharing your thoughts. Nagaan Nutura. Galatoma. Am I on? Okay. Thank you very much. I'm going to chair this panel. My friend Obbo Qalbeessa Tafarraa could not make it because of his technical difficulties. And so I'm going to chair this panel. This panel is organized initially for
Marilyn Abbas, and another person. The other person could not make it, so I have changed it to some other person that is at the Dinkinesh will be covering the second one. So to introduce you, who is Marilyn Abbas, I don't want to spend more time talking about her. I want her to talk, to introduce herself. I know she was communicating with me in Oromo. I don't think that she was born and raised in Oromia. And so that's fascinating for me to know a young woman from Europe learning Oromo culture, Oromo history, and she is articulating her points. The second person is Ade Dinkinesh Eresa. She is a chairperson for Oromo Women's Association Global, and she has been working on this area, promoting, advancing women's rights, and she is going to bring an interesting perspective on this matter. So as it is scheduled, first I would like to give to Marilyn Abbas, and she's going to say a few words in Oromo, and then she's going to go to English language. That's fair and good. So the panel before us, they were talking about imperial plan, discriminatory social policies, Ethiopian social policies impacting Oromo people in and around Finfinne area. And here we are, in one case, we are talking about systemic discrimination. On the other, they are going to talk about rights, human rights, specifically women's rights. So I will now I give the time for Marilyn. Marilyn, please introduce yourself. Okay, probably you can do it much more than I do. So I will leave the space for you. Okay, akkam jirtu, maqaan koo Madeline Bass jedhama. I did not prepare this in Afaan Oromoo Ifama, but today I'm here to talk about imperial spatializing and geography guracha, the relationship between silence and violence. Hopefully you can see my slides. I'll stop my camera now. So, jalqaba Dr. Benya Ade Aster fi namni kan waltajin Oromo Ganfa Africa Berlin galateefachuu fedha. So I'm a doctoral student with the MOVES European Joint Doctorate, dually enrolled at the Free University of Berlin and the University of Kent. I received my master's in sociology, writing about the politicization of identity and the Oromo diaspora. And as a part of this degree, I lived and worked in Ilubabor and Jima, Oromia from 2014 to 2017. And what I'm presenting today is a part of my larger dissertation work. So in trying to think about this panel and the relationship between inequality and mass disaster, I began by thinking alongside a recent article that Kimberly Crenshaw wrote titled "Blackness as a Pre-Existing Condition," and thinking about how societal facts and processes connect to, foreshadow, and disguise the particular harm of epidemics. And I think starting here is a good way of explaining my positionality and the lens that I take in the larger field of Oromo studies and working with the Oromo people. So in this article and talking about responses to COVID-19, Crenshaw talks about people whose chances of survival were handicapped by generations of human-engineered disasters before they found themselves in the path of a natural one. I mean, Crenshaw here is talking specifically about people of color and marginalized communities in the US who are living in the aftermath of slavery and empire and settler colonialism and now COVID-19. And so when I hear this as a Black American, I really feel it very intimately. But perhaps more importantly here, when I turn back to Oromia and to Oromo studies, I'm struck by the way that this relates to what I've come to learn of the Oromo struggle. A generation's worth of human-engineered disaster could mean, for example, the extraordinary violence that has taken place, which was just discussed, since the rise of the Oromo protest movement in 2014 and 15, and in response to the Addis Ababa master plan. So I remember sitting in Ilubabor in summer of 2016, and I asked my friend's son, where he wants to go to college one day.
And he told me that he didn't because universities are where they kill Oromos. So how might a generation's worth of human engineered disaster impact high school and college graduation rates in 10 years when the youth of this generation are forced to survive yet another type of disaster? This is something that also came up last weekend with Dr. Teferi's presentation. So it's with this train of thought and this kind of transnationality and solidarity and the feeling that it produces that I want to wade into this conversation about racist discourses, social inequalities as forms of violence, with a particular focus on disasters and women's responses to these forces. So next slide. So I'm pretty sorry the slideshow looks a bit funny. Just a brief outline of my presentation structure. So I'll start by explaining a bit more about the notions of social inequality on spatial terms, the relationship between spatial inequalities and disasters, and some of my speculations about what this helps us to understand about coronavirus. So the tools and theories I'm using today in my are rooted in Black, African, and critical Indigenous studies. So putting these theories in conversation with each other helps to make legible what Hartman calls the afterlives of slavery, colonialism, and empire. So by approaching this colonial world system, which Abyssinia participated in, as being reiterated and reshaped as a capitalist neoliberal nation state, the transit and the evolution of empire becomes clear. So if we look very specifically at Abyssinia and Oromo relations, by using these ideas from settler colonial studies, we can add this common language to the Oromo struggle and move it into shared understandings and maybe theoretical solidarity with the work of Indigenous scholars in the United States and Canada. I also think this notion of afterlives and empire as something that transit and moves is really useful when looking at state relationships with epidemics, disaster, catastrophe, because it makes these replications of empire more visible and shows these commonalities over time. So like I said, this presentation is kind of an excerpt or riff from my larger PhD project, which uses more interdisciplinary methods to approach the topic, including discourse analysis, eventually focus group interviews with Oromo women, historical analysis, and some critical geographic tools. So for me, as a non-Oromo researcher, it's really important that every step of the way to make sure that I'm building in and working for the community and trying to use approaches and tools that have been used by other Oromo scholars. And this is something I'm constantly reflecting on and making adjustments in my work. Okay, so in this section, I want to get a little more into the specific conversation about social inequalities in the way that I'm framing and using them here. So in addition to physical violence, which is maybe easier to track or identify, focusing on other domains of inequality opens up a broader understanding of the impacts and the ways of resisting these forms of oppression. And with this approach, I hope to better understand how inequalities are produced and reproduced and revealed by disasters. So the reproduction of social inequality really takes place in the more mundane domains of life, as well as in these formalized structures. So some kind of traditional examples would be the allocation of resources and opportunities, the myth of the meritocracy, and these vague claims about equal rights or prosperity. These practices are called into question and revealed for their violence when they're contextualized within the state-making practices of Ethiopia and the ongoing harm against Oromia and Oromo people. So when disasters, both man-made and natural, happen, social inequalities shift and get new life. In this presentation, I'll focus on two particular intertwined domains of inequality. The first is discursive and geographic. So discursive inequality is found in narrative production, in history making, constructions of the other or the savage, in the building of shared histories. So contemporary example would be the Addis Ababa Master Plan, which we just heard a really wonderful discussion on. One approach or one way to frame this would be through discursive violence. So the state attempts to frame this process of implementation as, a misunderstanding within this legal, consensual, democratic process. And that language erases and denies the violence that undercuts the process and the historical relationships that led up to it.
The second type of inequality, the second domain of inequality, are geographic. So this involves spatializing, space making, and processes of relating to land that capture or displace certain populations. So this might be expressed through road density in certain areas, the number of hospitals per resident in a certain area, and types of information that relates people to land in particular ways. So looking at these domains of inequality in relation to mass catastrophe, mass disaster, it helps to show the hidden forms of knowledge and maybe unpack and address larger harm. So going further, if we know that part of the way states are built and run is through their infrastructure, it's kind of an easy step to see these recent shutdowns in internet and telecommunications in Western Oromia as a way of creating what Mishuana Goman calls a map of difference. So who has knowledge about the pandemic and who does not? How does that restriction on knowledge maintain certain hierarchies and exacerbate certain harms? When these distinctions are made about the allocation of resources in spaces with these complex, violent histories, we begin to see inequality more on spatial terms and in this intersecting way. Getting a little more specific, in order to make these two domains of inequality specific and actionable, I'm approaching violence here on spatial terms with the notions of imperial spatializing, Black geography, and geography Guracha. So the first, imperial spatializing, is a way of making truth claims about space, place, and people using tools and epistemologies that are really embedded in this grammar of conquest and colonial violence. So keeping in mind this intersection between the discursive and the geographic, imperial spatializing includes anything that's making claims about a place with these lingering colonial ideologies in mind. I think the clear-cut example of this for Oromo studies is the naming of Oromia on maps over time, and the way the misnaming, we should say, and the pejorative naming of Oromia served to legitimize, at least for the government, certain oppressive tactics, and even the way that legacy lives on. And I'll get into another example of that later. The next type of inequality or domain is Black geography. So Black geography, this terrain of the struggle, is a response to these imperial tendencies and erasures, as well as a different way of looking at space. So if we understand that subjugation is a spatial act, then you really need to look at the way places are lived and felt and talked about and imagined to get a full sense of what they are. So taking this Black geographic lens to Oromia and to Oromo diasporas means prioritizing the relationships that Oromo people have with these different spaces. I'll show a photo here. This is not part of my formal research, but I wanted to show it because I think it's a really nice demonstration of what I mean by Black geography and Black geographic knowledge. So this is from a demonstration I kind of participated in earlier this year with the Oromo diaspora community in Berlin. And I like this juxtaposition between this large German imperial archway with the horses and the Oromo liberation flag, right, in the same image. And you kind of see this group of tourists in the front who are maybe listening to the protest, kind of participating in it. And looking at this picture with this Black geography and lens and this Black geography in mind, even though we know that Oromia is spatialized and mapped in these particular ways, Oromo people are making spaces and having an impact in a transnational way that it cannot be contained and understood on these kind of imperial terms. So even though you look at a German census form and you see how many Ethiopian immigrants, if you use a Black geographic lens, you can see that Oromo people are having an impact and changing the way Berlin is and doing this in geographic terms. Another kind of contemporary example of Black geography could be the music and the music videos of Saliha Sami. And she does just a really beautiful job of showing the nuance of Oromo culture and the particularities of Oromo relations to places and areas where Oromo people are not always getting that crucial recognition.
So the third type of violence in spatial terms, and this is a term I'm kind of developing and working with, is the notion of geography guracha. So this is more than just a translation. The shift I see from a Black geography to the specifics of this geography guracha adds another element to the way of knowing. So I understand and use this not just as a translation, but with the layers of meaning that it has in the larger context of Oromia and in the history of Wakefana. So in this sense, guracha encompasses the above and beyond space, the unknown, the absolute origin, shadow, mystery, and what is not resolved or revealed. So Melba, Gada Melba says that the guracha stands for the unknown, God, and the future. There's a reference in the dictionary of Borana cultural terms that contains the quote, Gurati lafe waka, which they translate as the dark sky is the bones of heaven. So overall, I use geography guracha to refer to this particularly Oromo way of relating to space and place. I'll read this quote here. So everything has a twofold nature. One part we see with our eyes, the other part we do not see with our eyes, but by our hearts. This invisible part of them we call ayana. You will never understand us unless you realize that we see everything in this way. This quote is really a way, I think, of illustrating what I mean by geography guracha. In some ways, with this statement, the entire legitimacy of colonial imperial time reckonings and mappings are called into question because they will never be able to capture the ayana, right, the spirit of a place. And perhaps it's fair to say that I, as a non-Oromo person, will never be able to either. I mean, I think approaching Oromo geography and spatializing with this understanding that there's something Black about it, something beyond nation, hidden to imperial eyes, is a way of theoretically and practically subverting the knowledge claims made by the empire and the empire's spatializing practices. And this notion of geography guracha, this is something you find throughout Oromo studies. Here's just a few examples. It's just a different way of naming the process. Okay. So now, given this framework of violence and inequality on spatial terms, in this kind of close to closing section, I will briefly review a few examples of responses to and impacts of social inequality in times of disaster with two case studies. So the first example of imperial spatializing I am using from the Derg. So the Derg's program of villagization and forced resettlement leading up to and exacerbating the famine is an example of imperial spatializing. So without getting into too much detail, because this is such a complex and sensitive subject, in purely spatial terms, the Derg's villagization and resettlement really reveals these lingering settler colonial tendencies and ideologies of the Ethiopian state. And again, this is something that came up in the last set of presentations about the master plan. We can see that this is something that's going on throughout history. So choosing who to move, where they went, and what happened when they arrived was the state's way of controlling relationships to space, in addition to these other intents. And it also, so in addition to reproducing the oppression of the Oromo, it really revealed an inability of the state to comprehend these relationships to land. This next example is, I want to talk a little bit about Oromo women's organizing. And I know that our next presentation will probably talk about this in much more eloquent terms. But just to talk a little bit about Oromo women's organizing, specifically of and beginning in the Derg era. So in response to the increasing violence of the civil war and famine, in addition to the broader societal inequalities that they already faced, Oromo, this era really saw a rise in Oromo women's transnational organizing. And you can see this is something that has been talked about, but in the context of larger African studies, the history of the Oromo people is often subsumed into this Abyssinia narrative. And the justification for a long time was a lack of the right kind of evidence. Well, it seems that this issue with the erasure of Oromo women is the same thing, right? So even in some of the classic texts in Oromo studies, the only mention of women is a wife, a mother, a daughter, maybe a few lines on the Kaliti. Despite this,
and against this, though, Oromo women are integral to the struggle and producing their own transnational narratives and ways of organizing. So looking at Oromo women's organizing in this way shows what is called this placement of Oromo people. So it's not just that they are placed in Europe as refugees or migrants, it's that they're impacting it and the place is meaningful to them, right? It doesn't foreclose the meaning of other places, but they have this duality and they have this transnationality. And this shows the transnationality both of violence and responses to violence. So with Oromo women's organizing, so the documents that are showing here come from Oromtiti, which is a journal of the Union of Oromo Women in Europe, based in Berlin, one of many organs. And these women and other people in the Oromo community in Europe, despite having left, the trauma of Ethiopia behind, were still subjected to violence, right? There was an attempted bombing of Dr. Gunnar Hasselblatt in Berlin, around the same time. So violence is not restricting itself to these arbitrary imperial maps. So why should the resistance? And there's a quote here from one of the issues of Oromtiti. It is clear to the world that the colonizer and its imperialist friends want nothing more than the productive labor of the Oromo people, nothing more than the disunity of these people and the fertile and mineral-rich Oromo land. So looking at Oromtiti as producing this spatial knowledge, I think expands conceptualizations of the Oromo struggle and adds more to the equation, right? Without women, you don't have the full picture. So kind of now turning to the current moment and to these emergent inequalities, I kind of want to turn back to this beginning, to the Crenshaw quote. And I think it's important in these times of harm, in these times of catastrophe and mass disaster, that we're really paying attention to, first of all, the way history is repeating itself, but also what allows history to repeat itself. So until we have equity for women, right, not just equality, but practices that make up for the decades and generations of subjugation, then we're not really ever moving forward. And this is kind of the conversation people have in the field of, let's say, of colonial studies, right? There's a difference between reform and revolution and decolonization and dismantling this generational harm and generational violence. And I think COVID-19 is really exacerbating these crises and pointing out the need for that work. So the next steps, like I said, I'm a first-year PhD student. I'm really a student and trying to learn about the Oromo struggle, and that work is really incomplete, but will be greatly helped with my next step. So I hope to expand my sources and really hear more from Oromo women's narratives. So talk to Oromo women who have lived in these different spaces and lived to these struggles. And I hope that with this work, I can help, from my position, support the larger struggle. Here's some references. And if you want to learn more about the archives where I got these great documents, that is the Oromo Centrum in Berlin. And that's all for me. Galatoma. Galatomi Ademalin, you did really wonderful job. Galatomi. And what you have said, I'm not going to repeat in English language. I'm going to say few in Afan Oromo later so that our audience who don't understand Afan English, they will understand us. So next speaker will be Ade Dinkinesh Dheresa. And Ade Dinkinesh Dheresa, can you come forward, please? Thank you. Agahama. I hope not agahaji really. Title in Women and the Collective Violence in the Horn of Africa and Jeruda. Dura collective violence tun kun mai tuudha sa jedhu me hubannoo akka qabaannuuf isaan kadeemurratti akkatti World Health Organization define godhetti ni dubbisa. It says collective violence is the instrumental use of violence by people who identify themselves as members of a group where this group is transitory or has
a more permanent identity against another group or set of individuals in order to achieve political, economic, or social objectives. This truly applies to Oromo people or East Africa. Dura, ani jechuu barbaadu revealing my observation. Ifama afaan lamaaniin hin dubbadha. Revealing my observations isa jedhu irratti dhugaa ba'umsa jedheen fudhadhaan. Dhugaa ba'umsaan keessa darbe akka dubartiitti akka violence collectively as Oromo and as a woman nurra gahaa turen dhugaa ba'umsa koon dhiyeessuu barbaada kanarratti. Ani dhaladhanii guddadhe Oromiyaa keessa baadiyyaa Oromiyaa keessattidha. Kanaafi akkuma ijoollee Oromoo warra ka'anii gaariinis hamaanis hundumtuu waan isaan irra gahaa ture hundumtuu irra gahaa as geenyerraa biteen isaa keessa deemu yeroo hin qabnu. Waa'ee cunqursaa Oromoo immoo yoo dubbanne keessumatti immoo Oromoon dubartoonni Oromoo cunqursaan isaan irra gahaa jirus ammas dachaadha. Oromoon akka Oromootti daba guddaatu irratti hojjetamaa ture ammas jira. Dubartoonni immoo caalaatti waan irra gahaa ture waan irra gahaa jirus ni beekna. Yeroo darbe amma fakkeenyaaf keessumaa haadholii taanee yeroo jirru ijoollee keenya yeroo dhabnu haadholiin ijoollee ishee guddistee garaatti sagal baattee deessee ammatti harmoosistee guddistee mana barumsaatti ergitee ijoolleen ishee isheef geessee isheef dabarsitee yaaddu ijoolleen ishee jalaa dhumaa jirti. Kanaafi haadholiin isa irra keessaan isaan irra ga'u qofaatu hin ta'in ijoollee ishee irratti illee waan irra gahaa jiru waanuma beeknudha kun wanni hin barbaachisu. Amma fakkeenyaaf yeroo darbe yaadattuu ta'e naannoo West Oromiyaatti mucaa ishee ajjeesanii reeffa ishee irra teessisan haadha. Har'a immoo keeriyaa bakkuma sana naannoo sana keeriyaa hin jedhamtu. Ijoollee xixinnoo manatti dhiiste ijoollee 6 dhiiste amma mana hidhaa jirti. Qabanii hidhanii ijoollee an gargaaru hin jiru abbaan hin jiru homti hin jiru haala kana keessa jiru dubartoonni Oromoo. Kanaaf rakkoon dubartoorra gahaa jiruu fi waan keessa darbine himamee waan dhumu miti. Isa kanatti aansee namni hundumtuu mirga jiraachuu qaba. Mirga kanatu collectively Oromoorraa sarbamee jira biyya keenyarraa jechuudha. Kanaaf ani akka dubartiitti oh my God. Dubartoonni ifama naa godha emotionaliin ta'a yeroo yaadadhu waan keessa jirruuf waan keessa darbine dubartoonni akka dubartiitti ijoollee isaanii guddisu haadholiidha. Ijoollee isaanii guddisu haadhaadha obboleettiidha haadha warraati. Isa kana qofaa miti hawaasa keessattis gahee guddaa qabu dubartoonni. Kanaaf dubartoonni haala keessa jiran kana objektiiviin amma dubbachaa jiru kun haala keessa jiru kana hubannoo akka qabaatan awareness isaanii ol guddisuu. Dubartoonni immoo capacity isaanii akka guddatu gochuu politically, economically, socially kun hundumtuu akka ol guddatu gochuudha. Keessumaa immoo politikaa keessatti dubartoonni as bahanii guddatanii of guddisanii leadership irratti bahuu danda'uu qabu. Kana ani ijoollee keessumaa warri youngstersiin amma dubartoonni shamarran guddachaa jiranii kana beekaniidhuma aweerii ta'aniidhuma yaada isaanii akka irratti
sirreeffatanii hojjetanii barbaada. Maaliif amma yoonaatti egaa karaa Oromoo harki caalu liidarshiipiin dhiiradha. Egaa dhiirri immoo harka tokko qofaa ta'a. Harki shan dubartoonni fi harka shantamadha. Baay'een isaanii jedhama istaatistii biyya sanaatti. Harki shantamni mana taa'ee harki shantamni qofaan bahee waa hojjete bu'aa buusuu hin danda'u uummata sanaaf. Kanaaf wal qabatee kolleektiivli wal qabatee kolleektiiv soluushinii barbaaduu qabu jedhee yaada. Kana yeroo goonu mirga keenya kolleektiivli kabachiifachuu fi karaa soshaalii, ikoonoomii, poolitikaal, kaalcharaal karuma hundumaa mirga keenya kabachiifachuu fi kolleektiivli socho'uu qabna isa jedhudha. Kanarratti wanni jechuu barbaada. Dubartoonni egaa waldaan dubartoota yeroo ijaaramu kana rakkoo kana furuufidha. Garuu ammayyuu we are not aware enough dubartoonni. Please ammayyuu I appeal. Please bakka jirrutti walitti qabamnee waan gochuu dandeenyu, waan gochuu qabnu, ijoollee keenya akkamitti akka guddisachuu qabnu, biyya keessatti waan dubartoota irraa haadholii irra gahaa jiru kana akkamitti akka gargaaruu bira dhaabachuu dandeenyu irratti akka hojjennuuf iyyata gashadha ammas deebi'e. Kuni warri dhiiraas kanarratti attention kennitanii hojjechuu gargaaruu qabdu. Dubartoonnis immoo iyyuu please ofiif jiraachuu miti. Namni jiraataa hin darba. Garuu maal goonee darbine uummata kanaaf isa jedhu yaannee hundumtuu gahee keenya bahuu qabnaa isa jedhu irratti dubbachuu barbaada. Akka namaatti garana ani dubbachuutu na dhiba. Akka namaatti akka sabaatti waan gochuu qabnu irratti yaaduu qabna. How long bara meeqa guutuudha iyyachaa jiraanna. Bara meeqa guutuudha akkas taane illee kompleenii gochaa jiraanna. As long as us kanan uf gaafachaa jiramma. Kanarratti ani gabaabaadhumadhaan hin jedhu baay'ee yeroo biraa irratti baay'ee bal'isnee qopheessinee irratti dhiyaachuu dandeenya. Dhiyeessuu dandeenya. Kanaaf kanarratti sirriitti itti yaadnu. Hannam tokko miti, hannam lamaa miti. Haadholiin nurturersiidha. Peacemakeridha. Equalizer ijoollee ishee waliin caalchistu haati. Maaloo haa jabeessinu. Dandeettii qaban kana, taalentii qaban kanatti dhimma haa ba'u hawaasni kuni. Dubartoonni baay'ee taalentii qabu. Please kanarratti haa jabaannu, haa hojjennu. Ani kanuman jedha dhiifama naa godha. Sirrii badaa irratti hin qophoofne yeroo gabaabaa waan ta'eef. Galatoomi adde Dinqinesh anoo yeroo gabaabaatu sii kenname yeroo gaafa fudhattee hin qophoone nan beeka. Rakkinni isaa si biraa miti. Teknika ta'etu nama mudateetaniini. Galatoomi garuu waan baay'ee nuu kaafte. Ati jette booddeen afaan Ingiliziin akka warri kaan dhagaaniif kaasa. Duraan durtee addeen keenya. Madaliin kaaftanii afaan Ingiliziitiin ammatee tokko kaasuu yaala. Waan Ingiliziitiin kaafte afaan Oromootiin kaasuu yaala. Adde Madaliin maannuun jette impaayirri yaada impaayiraa yeroo hundumaa walqixxummaa fiduudhaaf miti. Walqixxummaa hamma hin finnetti rakkinni inni cunqurfame rakkinni isaan keessa jiraatu ittuma fufaa kan jedhu nuuf kaafte. Discourse akkaataatti dubbii ilaaltan akkaataatti dubbiin ilaallu dhiibbaa qabaa maal akka ta'uuf hordofurraa
Kanaafuu akkaataatti dubbiin ilaaltan filadhaa. Filachuun barbaachisaadha han jedhu kaafti. Imperial discourse. Haasonni immoo yaanni impaayeraa walqixxummaa fiduu hin danda'u. Walqixxummaa akka fiduudhaaf miti san ijaarame. Han ijaarame han immoo sistemni isaa han uumamee jiruu fi olaantummaa tiksuudhaaf olaantummaa han tokko biraas isa kaan isa kaa tiksuudhaaf ijaarame. Isa hubachuun barbaachisaadha han jettu kaafte. Kan biraa tokko legitimacy beekannaa kennuudhaaf uumame imperial discourse. Beekannaa fakkeenyaaf waa'ee Finfinnee keessatti kaafteeti. Maal jette? Han haasamaa jiru magaalatu bal'ataa jira han jedhutu haasamaa jira. Namni buqqaa jiru isa jedhu kaasaa hin jiranii jechuu barbaaddeeti. Magaalatu gurgurtaa jiru jedhamne normaal anuma ta'uun itti jiruudha akka jedhamne uummanni hawaasni akka fudhatuudhaaf. Yoo akkasitti fudhatame adeeme uummanni qe'ee sanarraa buqqa'ee maqaan isaanii dhaamiin hafa. Uummanni achirraa kan ka'an hiyyummaan saaxilaman maqaan isaanii nafa. COVID wajjinis kaafte. COVID Ameerikaa keessatti warra gurraachatu dhumaa jira. Kun immoo ka'ee gurraachummaa isaanii fokkootu hin taane hiyyummaa isaanii rakkina isaanii wajjin walqabsiifte. Kanaafuu achirraa kaatee yookaan uummanni keenya biyya keenyatti keessatti ilaaluutti jiru bakkee warra rakkoon itti hammaatti irratti rakkinni kun baay'ata COVID. COVID qofaa hin miti. Dhibeen hundumtuu warra rakkate irratti baay'ata. Kanaafuu waan hojjennu keessatti waan yaadnu kana keessatti waa'ee yaada haasoo theory empire builders. Okay. Maal akka isaan jechuu barbaadan sana hubachuun uummanni keenya bayeessadha han jedhudha nuuf kaafte. Maap waa'ee ji'oogiraafii maappis kaafte. Maap yookiin immoo ji'oogiraafii gurraacha han jettu. Fascinating enough galatoomi politiko. Achi keessa maal jetti beektee yeroo hundumaa beekte gurraacha kana akka hin jirretti kaa'uu barbaadu fudhataman qabu barbaadu. Kanarraa kan ka'e han gurraacha hundumtuu xiqqeessanii salphisanii kan fiduu kan barbaadan sanarraa kan ka'eeti. Okay. Kananoo jette galatoomi. Addeen keenya addee dinqinish immoo afaan Oromoon dubbatte isa isheen afaan Oromoon dubbatte sana afaan Ingiliziitiin hiikuu yaala namoonni afaan Ingiliziin hin dhageenye kan hubatanii fi addee dinqinish she covered the impact of collective violence on women. She defined the concept of collective violence from the perspective of World Health Organization. And her definition implies that collective violence is something that one group of people are perpetuating against the other, which exactly fit into the definition of the Ethiopian government perpetuation against the Oromo people. It's collective violence. What is their intention? They want to impose their ideas of system of governance. They want to impose their political agenda. They want to impose their social policies. And then she goes back to the issue of women. And so although collective violence can impact the whole society, it's mainly affecting women. It's affecting women in several ways. Directly, they are, when violence comes, probably they are taking caring of the children, they cannot run away from it. Or maybe they are pregnant, maybe they cannot run away from it. Or maybe even physically, they are not in a position to stand the violent forces who are coming to attack the communities and homes. Okay, so she is arguing that collective violence is actually affecting our women than the men. So then she goes to the idea that we cannot stop it, this violence, unless we get organized. We need to build our social, economic, political, and cultural capacities to stand and against these violence forces. Okay, so I know she is emotional when she's talking. I know when she feels emotional, I know what she is feeling. I don't know. I don't have to know fully what she is feeling,
but I know she is remembering at that time what she went through. I know this means there are many more women and men who have been persecuted because they are Oromos. They were persecuted because they were asking Oromo question. They are persecuted because they are trying to frame the Oromo agenda in Oromo perspective, in Oromo worldview. Okay, so that's the panel I found really interesting, and so although it's not necessarily didn't communicate with each other, actually it's matched with each other. Okay, so one thing also what Mamadou mentioned about the woman's issue is the issue of discourse. Okay, it's not about discourse in general. Also, the need to accommodate Oromo women's discourse, because not all men will understand the need of women. So Oromo women's discourse is as essential as anti-colonial, anti-imperial discourses. So having said, I would like to say Galatoma, and then I need to go to question and answers time. Given that our time is getting short, I'm going to go to questions and answers. Do we have any questions came from our social media? Okay, so I see one question here. I don't know. Okay, so I think both of you can reflect on it, and so let's give to Madeline first, and then I'll go to the Dinkanesh to answer that question. Okay, so yeah, I can mostly talk about this just in a theoretical way, right? Not a lived way. But I think at least historically, looking at like the Gada system and women's role there is really progressive in terms of any form of governance, right? That women had their own institutions. Of course, it wasn't quite equal, but it was comparable. So in terms of that, it's really progressive. In my lived experience in Ethiopia for that short time, I think I saw so many really powerful women and matriarchs of these families who are doing work that isn't recognized. In that case, maybe they're more progressive than the society is. But I think there are some elements that are progressive from what I've seen. Thank you. The Dinkanesh? Gaaffii bareedaadha. Oromoon aadaa isaa keessatti dubartoota hin kabaju. Akkuma bal'iisaan koo jette sirna gadaa keessatti akkaataatti dubartoonni soosaayitii hawaasa keessatti jiraatan seeratu jira. Wal kabaju. Aniyyuu umurii koo xinnootti yeroo baadiyyaa keessa ture akkatti haadholiin haa dursanii akkatti jedhan akkatti kabaja kennani akkatti waan hundumaayyuu fayyadnoodhaan handilii godhan na yaadadha nan beeka. Garuu rakkoon dhufe maali yeroo kamidha yeroo interferansiin warra halagaa dhufu dhiibbaan hundumtu akka jirutti dubartootarra bu'a. Kanaafi aadaan hambade aadaan garboonfataa sirni halagaa biyya keessa galee. Remotely durra bakkaan ani turetti namoonni biraa hin jiran alagoonni hin jiranii kabaja haadholiinii fi abbooliin walii qabaniin beeka. Ol gara magaalaatti yeroo dhufu garuu waan biraadha geeddarame. Kanaafi aadaan halagaa nutti dhufe sun dubartoota keenya hootaalii kabaja isaan qaban irraa haqeera. Kanuma hin jedha. Thank you both. And in fact, I will reassert the idea that the three Oromo institutions, Sike, Gada, and Kallu, they were strong enough, they were equal in the past as a colonial discourse emerged through formal and informal schooling. The Sike institution and the Kallu institution was so severely hammered. As a result of that, we might see now some type of hierarchy, but traditionally, I believe there were no hierarchy in the past.
we probably will learn from in the school. In the school there is hierarchical system, so then European system is the best system that we were told. And so then how do the Europeans function? The European function is its hierarchy, men and women, and so probably and also maybe through also a religious discourse. Okay, so in my view, 3 of those institutions were equitable. They were the power was very much balanced in the past than it is now. Okay, next question. Do we have any other question? Next question, let's go. Okay, so if we don't have any more questions, probably we are going to finish this panel. Again, using this opportunity, I'd like to congratulate to Adle Madin and Adle Dinkinesh for this wonderful presentation. I know it's a learning moment. We are learning. OSA is learning always. We are learning institution. And so we are glad, I'm glad to have you here. And so you will continue working with us, and so that we can learn from you and also share our experiences. And by that, I'm going to finish this panel, and congratulations again, Nagan Nata'a. And next panel will be coming. The next panel is the discussant is Dr. Kabbade Fada. He will be coming, and so Galatoma. Presidenti, amma akkuma argitanii sheejuliin keenya har'aa paanaalii 4 qabna ture. Hamma ammaatti paanaalii 3 xumurreerra. Isa arfaffaa yeroo haala keessa jirru dhaabbannee yeroon ijaa deemee fi sa'aatii kanatti paanaaliin arfaffaa akka dhumutti ture handura karooratti qabanne sunnuun taanee kana paanaalisa kana torban dhufutti webinarii dhufutti dabarsanna ka jedhu rageenyeera jechuudha. Paanaalin economic impact of the COVID pandemic ka jedhu kun torban dhufutti itti fufa jechuudha. Har'aa fi galatoomaa torban kanas deebi'aati asumarratti nu eeggadha. Kanuma kana isinitti deebinan jedha. Sagantaan keenya har'aa kanumaan dhuma galatoomaa waan nu hordofaa turtanii fi bakkuma jirtan hundumatti nagaa ta'a.